Are you able to hear now? Good evening, everyone. Are you able to hear me? Good evening, good evening, good evening. Able to hear me? Yes. Thank you, thank you, thank you so much. Kirti, I guess you are able to hear me now. AK channel, you need some patience and manners also. ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲದಿರಿ, ಏನು ಮಾತಾಡತ್ತೀರಿ? ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಬೇಡೋ? ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್. Okay? If you're not interested, straight away you can get lost. I told 4:20 I'll be there, and at 4:20 I have come, and you don't have patience, and you're messaging some in singular voice, you're messaging some nonsense. Look at the tone you are speaking. Yes. Are you able to hear now? Volume is correct, I guess, now. Yes. Good evening, good evening, good evening. Yeah, ignorance is best, but this kind of nonsense I don't tolerate. I neither need your view nor I need your like. Yes. If you're authentically here for studies, be here. Authentically. Okay? Authentically. You want to learn something so that is going to help you for your exam anta enadru iddare, be here. If you want to talk to some girls, from morning I am seeing somebody is using some nonsense language and all. Teacher was busy teaching, but you should at least ask your conscious where you are, what you are doing, what language you are using. But you should have it, no? We have taken, all the teachers, we have taken so much of trouble here to set these question papers to come and teach you all. Guys need to respect. ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್. Yeah, we're going to start. Okay, first one, students. First one. Am I audible now? Yeah. First one, please. Significant figures. Significant figures in 0.00051. Yes, please. Significant figures. The zeros to the left. The zeros to the left will not be significant. All the zeros before the first non-zero will not be significant. Only these two will be your significant. So your answer is straight away option C. Is that clear, everyone? Yes, great. That's the energy we need. Only options and doubts that would be tolerated. Nothing else. Thank you for cooperating. 0.00051. So your answer is how much, students? 2. 2 is your significant figure. Is that clear? Right. Next, we have
two oxides of a metal. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ದು ಎರಡು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. Yeah, I have taken, this is the maximum volume I am having it, 40. 40 is the maximum volume value of this volume here. Yeah, two oxides of a metal contains 50% and 40% of the metal. We have two oxides. Metal oxide number 1 and metal oxide number 2. Metal oxide number 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಮೆಟಲ್? 50% ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. Is that clear? The formula of the first oxide, the formula of the first oxide is actually, this is MO2, sorry. Formula of the first oxide is MO2. The formula of this is MO2. What is the formula of the second one? This is the question. Question artha aita students? ಎರಡು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 50% ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 40% ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ MO2 ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 50% ಮೆಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, MO2 ದಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ 16. 16 into 2, 32. So 32 gram is for oxygen. 32 gram is for oxygen. 50% metal ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 50 gram would be, sorry, 50% metal ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 32 gram plus 32 gram metal ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎರಡು ಸೇರಿ ನಮಗೆ 100% ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? MO2. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16 ಇರೋದ್ರಿಂದ 16 into 2 ಇದು 32 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಲು 50% ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಲು ಕೂಡ 32 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ 32 ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್, ಆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಲು 32 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 32 ಅನ್ನಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆ ಮೆಟಲ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 32 ಅನ್ನಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40% ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ 40% ಅಂದರೆ 40 ಗ್ರಾಮ್ divided by atomic mass of that is 32. Atomic mass of that is 32. Is it not? So this is number of moles of metal. ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದು? 8 5 40, 8 4 32, 5 divided by 4. Yes or no? 5 divided by 4. Is it not? Right. So number of moles of oxygen similarly. Number of moles of oxygen ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. 40% ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 60 ಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. Is it not? So what is that? Atomic mass of oxygen is 16. So this is again 4 4s are 4 15s are. Yes or no? Idu 15 by 4 ಆಯಿತು. 15 by 4. 15 by 4 is oxygen. 15 5 by 4 is metal. So metal is to oxygen. ಎಷ್ಟಾಯಿತು students? 15 by 4 is to metal is how much? 5 by 4. Sorry. Metal is 5 by 4. Metal is 5 by 4. Oxygen 15 by 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೀಗ? MO3. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೀಗ? MO3. ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್, ಓಕೆ, MO2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ MO3 ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಮೇಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್. I can tell you this is the 40 level is the highest, and above that I am also using my own voice so that it will be enhanced. Is that clear? I hope you are able to listen. Yes. Yeah. So ಅದನ್ನ MO2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ, ಅದೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. This becomes what? MO3 ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear? So your answer should be option A. So going with option A, is the poll working? Not getting results. Is the poll working, students?
Okay, let me check for the next one. So idu nimma answer eshtayitu illi? This is your MO3. So in all the cases A ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, but you have to take it as A only. Okay, yeah. Next, an electron from one Bohr stationary orbit can go to next higher orbit. One Bohr stationary orbit ninda can go to next higher orbit. Next higher orbit ಹೋಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ what is the answer? An electron from one Bohr stationary orbit to next higher orbit, will it emit the electromagnetic radiation? Next level ಹೋಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ energy ತಗೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕದು. It cannot emit the electromagnetic radiation by absorption of any electromagnetic radiation. By absorption of electromagnetic radiation of particular frequency, without emission of absorption of electromagnetic radiation antu sadhya. So lower energy inda stationary ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಿಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ it has to absorb electromagnetic radiation of particular frequency and not any frequency. So ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear? I don't think I had given you the poll. Okay, let's check whether it's working or no. I don't know. Yeah, understood students. The work function for photoelectric effect. Work function for photoelectric effect. Yes. Shashi Magical, please get lost, no? Please get lost, man. Where are you? Kalilik Bandi. Huh? There are some girls. There are some girls at your house also. Respect the platform. Respect teachers. Respect your friends. Respect girls. Not because they are girls, they are human beings. Get lost if you want to know message like this. Keep it authentically for class. The work function, students, for a photoelectric effect. The work function for photoelectric effect depends on the frequency of incident light. Does it depend on frequency of light? I am speaking about work function for a photoelectric effect. One particular metal ide ನನ್ನ ಹತ್ರ, right? ಅದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ರೇಡಿಯೇಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಸಿಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್? ನೋ. More electropositive different frequency, less electropositive different frequency. Is different for different metals? Yes or no, students? It is different for different metals. Yes or no? So therefore your answer would be what? Therefore your answer would be what? It is different for different metals. Understood everybody? Too low voice. I can't help you, ma. This is the voice, this is the highest, and I'm also adding my extra energy for this. Last class telling sir so much of energy you have, and now you are telling too low voice. I don't know. Yeah, this is option C. Yes or no? So 31%. Very good students. See, most of you, what you did depends upon the frequency of incident light. You don't have patience only. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ರೀಡ್ ಆಲ್. ಈಸಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ
ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ it would be different. Is that clear? You need to have patience and read all the options. ಇದು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. An electron has got principal quantum number. Principal quantum number 3 ಇದೆ. Number of its subshells ಮತ್ತೆ number of orbitals ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Number of subshells ಮತ್ತೆ number of orbitals ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ students? Why not A? It doesn't depend on frequency. Work function. ಈಗ I am having 2 chocolates. Is that clear? And my 2 kids will come and ask me the chocolates. Is that clear? So how much they force me ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ನನಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. Yes or no? So that is how it is. If metal is not able to give the electron easily, ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಾಕ್ರಿ, the metalಗೆ if it is less electropositive, it will only give when there is high frequency. So automatically work function depends on this particular metal. And if this particular metal is having less electropositivity, it will give for less frequency. More electropositivity, more frequency. It depends on the metal which is emitting the electron out. Got it? Yeah. Principal quantum number 3 ಇದೆ. Number of its subshell ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 3 principal quantum number ಅಂದ್ರೆ n. What is the azimuthal quantum number L? 0, 1 and 2. L values ಎಷ್ಟು ಬಂತೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರೋದೆಷ್ಟು? 3. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ if they would ask you electron, you would have done 2n square. So n square ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? if n is 3, n square is 9. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅವರು ಕೇಳಿರೋದು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್. if L is 0, what is m? 0. if L is 1, what is m? -1 0 +1. if L is 2, what is m? -2 -1 0 +1 +2. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ m ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ m ಬಂತು? 9 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ m ಅಂದರೆ 9 ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. n is equal to 3 ಅಂದರೆ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ is the number of orbital. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ 2n square. 2n square. Is that clear? Is that clear everybody? Understood everyone? Yes. So let me check the result. Option C. Yes. Option C, only 14.89%. Shwetharani, Gagan and Hacker. These people have done it. Only 7 people. Understood everybody? Answer artha aita ellargu? Artha aita answer ellargu? Right. Next. What is the correct order of ionization energy? ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವು? ಬೋರಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಇಂಡಿಯಂ, ಥಾಲಿಯಂ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವು? ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗ್ರೂಪ್ 13. ಬೋರಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಇಂಡಿಯಂ, ಥಾಲಿಯಂ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Jalil is back. Told you no on the last day. Jalil comes in between. ಸುಮ್ಮನೆ ನಡು ಬರೋದು, ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡೋದು. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು, ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿಬಿಡೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Group 13. So I asked you to remember these elements, no? How do you remember? Bal, Daya, Insan, Takla. Bal Gaya, Insan, Takla. Yes or no, students?
Jalil, are you sure? Because last time you did the same. I'll explain you, but still I'm telling you. Yeah. Illa nodri students. Here, as you come down the group, the general variation ಏನು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಜನರಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ಯಾಲಿಯಮ್. ಥ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 6th ಪೀರಿಯಡ್. 6th ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 4f ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 4f ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಥ್ಯಾಲಿಯಮಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಥ್ಯಾಲಿಯಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಈಸಿಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಲಿಯಮ್ದು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಬದಲಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋರಾನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಥ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, but gallium is bit more than aluminum. And then finally comes what? Indium. Is that clear, students? What is the reason for this? Because of inner f orbitals, the outermost electron is firmly held. Therefore, now electron anna easily ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It is held by the nucleus. Hence, electron anna ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. So, decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಇದು increase ಆಗಿರುತ್ತೆ. So, after boron comes thallium. After boron thallium, after boron thallium, wrong, wrong. After boron thallium, aluminium, nodri slightly more athwa exactly ant helidnalla. So they can give you this also, or they can optionally ಏನು ಕೊಡಬಹುದು ಅವರು? Aluminium is here the gallium is slightly more than that of aluminium ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. Yes, and as you come to indium, there would be again a kind of decrease almost. Is that clear, students? Artha aita? Thallium comes, this is the only option, not even this. Thallium comes after boron. After boron alle arda decision agirutte nimdu. Thallium comes after boron antandre nimma answer yavadu? Option A. Understood everybody? Understood? Ee tara questions modalu ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay. So please make sure you remember this. Okay, take a poll. Next tell me. Ille nodri. Mg plus 2 aluminium plus 3. You ನಾಲ್ಕನ್ನು arrangement ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ in the decreasing order of the size 1, 2, 3, 4. Which are present at first position and fourth position respectively. Okay. JD, what is the problem? No nonsense tolerated, please. The request from my end. Mg to Mg plus 2, aluminium to aluminium plus 3. See here, students, magnesium ninda ನೀವು aluminium ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ atomic radius along the period decrease ಆಗುತ್ತಾ? Yes. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು? Magnesium is more than aluminium ಆಯ್ತಾ? Magnesium ದಿಂದ ನೀವು aluminium ಗೆ along the period ಹೋಗುವಾಗ the size decreases. So aluminium is less than magnesium. Now coming to Mg plus 2 ಮತ್ತೆ Mg, Al plus 3 ಮತ್ತೆ Al. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, in case of, here what you have to remember, the ionic size is inversely proportional to effective nuclear charge ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, right. ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ, right, here the magnesium has not lost electron. It has lost electron and kudle automatically effective nuclear charge is more, ionic size is less. So magnesium and aluminium. Magnesium is more than magnesium plus 2. Aluminium is more than aluminium plus 3. Now compared to Mg plus 2 and Al plus 3. Compared to Mg plus 2 and Al plus 3. If you compare Mg alli atomic number 12. So effective nuclear charge plus 12. Aluminium do atomic number plus 3. So effective nuclear charge ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ size ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So aluminum would be still lesser. ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ? Mg plus 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ aluminum would be lesser. Yes or no? Mg plus 2 ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. 1s to 2s to 2p6. ಬಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 13 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1s to 2s to 2p6, 3s to 3p1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಸೈಜ್ Mg ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So this is 1.
greater than 2, greater than 3, greater than 4. Question ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 1 and 4 ಯಾವುದು 1 is magnesium 4 is aluminum. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Is that clear everyone? Hemant Kumar, if you want to talk to girls, there are other platforms. There are other platforms. Go to Twitter, go to Instagram, do whatever, do memes, whatever. Go there. This is a learning platform. Please respect that and stay here. If you are finding it boring, go out. Watch IPL. There is IPL match today. Go watch. Have fun. There are so many distractions available there. Go and distract yourself there. You are free to go. If you are here, you should only be here for studies, studies, studies. Academics, academics, academics. My request, my request, my request. Hope you understood. Got it? Chalo. Yes. Don't be sorry, but don't repeat. That's all. Understood, students? Namma option B aitu. Let me check your results. Fantastic. 50% correct madidiri. Navya and Jai Shriram. Correct. Fine. Next. Let's go to the 8th one. The correct order of decreasing polarity. Polarity depends on what, students? Polarity depends on what? Polarity depends basically on the difference in the electronegativity. Yes or no, students? Difference in the electronegativity. So if you consider HF, highest polarity irodu yavadu? Fluorine. So let's first go to this and not particularly this. So HF is a linear, HF and HF. Now the competition is between, next, nitrogen would be last. Yak helri? Because this is the least electronegative out of fluorine, oxygen and nitrogen. So nitrogen last togotini. So HF first to ammonia last iruanta option iverade. Idu wrong, idu wrong. Now the competition is between water and SO2. If you look at the electronegativity difference between hydrogen and oxygen is much more compared to S and oxygen. Sulfur is more electronegative, non-metallic element. So therefore, more difference in electronegativity irodu illi, more polarity irodu illi. So water is more polar than SO2. Both of them are having bent shape. So nimdu highest irodu HF, least irodu NH3. After HF, H2O comes because there is more difference in the electronegativity between hydrogen and oxygen. So therefore, you can go with option B. Understood, everyone? Yes. Fantastic. Fantastic. Is that clear? Yes. Next. Amongst lithium chloride, rubidium chloride, beryllium chloride, magnesium chloride, the compound with the greatest and the least ionic character. Greatest ionic character irbeku and least ionic character irbeku. Greatest ionic character antandre, if the ionic character should be highest, what is Fussen's rule? Fussen's rule ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? Ionic character ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ whatever is the cation, that has to be easily formed. Cation easily form ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ it has to lose the electrons easily. If it has to lose the electron easily, ಅದರ size ಏನಿರಬೇಕು? Larger. So highest ionic character ಇರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ size of the cation should be bigger. So which is the biggest cation? Lithium comes here. Yes or no? Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ beryllium, ಬರುತ್ತೆ magnesium. Size decrease ಆಗುತ್ತೆ, size increase ಆಗುತ್ತೆ. So if you're coming like this, size is increasing ಅಂತಂದ್ರೆ rubidium is highest size. Rubidium is highest size ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ rubidium ಇದೆ ಅದು ನಮ್ದು highest electronic character ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ionic character ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear? Rubidium has got greatest ionic character ಮತ್ತೆ least ionic character ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ size biggest ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲ, now we have to take for size smallest. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ decrease ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ increase ಆಗುತ್ತೆ. So automatically if you are going here and if it is decreasing, beryllium size is the least.
ಇಫ್ ಇದರ ಜೊತೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ದು ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೈಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್, size which is highest. Size is highest, more ionic character. Size is lowest, least ionic character. Namma answer option B. Option B. Very good. Option B. Understood, students? B, 50%. 50% is a very good number. Fakhruddin, very good. Kiran, Muhammad Jalil. Jalil is on fire. Yes. Okay, next. 5 moles of the ideal gas. 5 moles of ideal gas ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is expanded isothermally from 5 dm cube to 5 meter cube. 5 dm cube ನಿಂದ 5 meter cube ತನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಐಸೋಥರ್ಮಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ 0. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯಾವುದು? ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ is a function of temperature. So if change in temperature is 0, it is obvious that change in internal energy is also 0. So therefore delta E is 0. Delta E is 0. Yes or no? Or you can call it as delta U is 0. Same meaning. Okay, right. 5 moles of the ideal gas expanded isothermally from 5 dm cube to 5 meter cube. Now tell me, what is 5 meter cube? 1 meter cube andre estu? 1 meter cube ಅಂದರೆ 1000 dm cube. 5 meter cube ಅಂತಂದ್ರೆ 5000 dm cube. 5000 dm cube is your final volume. 5 dm cube is your initial volume. Is that clear? That is your V1. ಅಂದರೆ 5 dm cube ಇರೋದು 5000 dm cube ವರೆಗೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ರೈಟ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೇಡೆಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್? ರೈಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅ poll. Yes. Which of the following is incorrect? No heat is absorbed or rejected. There is no change in internal energy. There is no change in internal energy. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅವರು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ 1000 ಟೈಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1000 ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ 5000 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 5 dm cube ನಿಂದ 5000 dm cube ಅಂದರೆ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1000 ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ 1000 ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್, it is not getting any temperature from outside. Is that temperature is constant? Temperature constant idru kuda there is a process going on. Alli expand aagta ide. Temperature constant idru kuda there is a process happening there. Is that clear? If the process is happening with the temperature being constant and the work is being done, then all the free energy ಅಥವಾ all the internal energies used to do the work, there would be no change in enthalpy. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. See my voice, I don't know what is happening. Absolutely don't know what is happening. The battery is 100%, the volume is at 40. This is what I keep it every time. ಈ ಸಲ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು you can use your headphone and solve it. And after some time, if I take a break, I will see what is happening. Okay? Yeah. But till then, kindly request me, and this is my request. Okay? Yeah. Okay. Chalo. Where was I? Yeah, I was here. There is no change in enthalpy. Why there is no change in enthalpy of the gas? Temperature change agade idru kuda the work is being, there is a change in internal energy. The change in internal, if the temperature is low, there is no change in internal energy, but the process is happening. And whatever energy is changing in the process, that is completely for the work being done, not for the enthalpy. So therefore, there is no change in enthalpy is also right. Temperature same idru kuda, internal energy change agade idru kuda, the process is there. There is an expansion.
all the energy is used to expand, but there is no energy to change the enthalpy. Is that clear? Now, no heat is absorbed or rejected by the system. No heat is absorbed or rejected by the gas. Is it correct? No, because adu isothermal irodrinda temperature matra constant irutte. Adiabatic alla adu. Adiabatic idre no change in heat anta helbodu. Since it is not isothermal, since it is not adiabatic, no heat is absorbed annodu wrong. This is wrong. Is that clear? Since it is incorrect statement, A is incorrect statement. Voice is perfect? Yes. Yes. Understood everyone? Voice is perfect? Fantastic. Some are saying, so A is your answer, 19.5%. Name is not there for the first one, then Krekul is the name for the second one. Yeah. Okay, next one. Delta H vaporization is given, delta S vaporization is given, temperature of the vapor at 1 atmosphere. Yava temperature kelidare nodri. Such a beautiful problem. Sir, all this is, no. This is not previous year question. This is next year question. Okay. These, these are expected next year. Okay. These are not previous year. Delta enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization. In kilojoule. Adanna modalu joules alli madkodri. 30,000 joule. 30,000 joule madkodri. Is that clear? ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 75 ಜೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವೇಪರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವೇಪರ್ ಆಟ್ 1 atmosphere. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವೇಪರ್ at 1 atmosphere ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. If you are exactly at the boiling point, you are asking me what is the temperature. So temperature should be at equilibrium. So you should find the temperature at which equilibrium is attaining. What is the formula that you are having? Nimma formula ಏನು? Gibbs-Helmholtz equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ last time. Delta G equal to delta H minus T into delta S. ಫಟಾಫಟ್ ಹೇಳ್ರಿ. What is the delta G value? What is the delta G value at equilibrium? The delta G value at equilibrium would be, at equilibrium it is going to be 0, spontaneous negative. So we should find out temperature at the equilibrium means delta H is equal to T into delta S. So therefore T is equal to delta H by delta S. So ನಮ್ಮ delta H ಎಷ್ಟು? 30,000. ನಮ್ಮ delta S ಎಷ್ಟು? 75. 1 400. So ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 400. Yes or no? ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 400, ಆಪ್ಷನ್ A. Got it everyone? 12% only. Karibasappa, Johnny Sins, Mohammed Tawfiq. Understood everybody? Understood everyone? Delta G equal to delta H minus T into delta S. Considering you are at equilibrium, delta G equal to 0. Because they have asked you temperature at equilibrium. Understood students? Meghnath Reddy increase ಬಗ್ಗೆ already ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. This is the final volume you are going to have till we take a break. Okay? Next, in a vessel containing, ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಇದೆ, ಅಮೋನಿಯಾನು ಇದೆ. At equilibrium, some helium gas is introduced.
These are all at equilibrium. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು helium gas ಅನ್ನ introduce ಮಾಡ್ತೀವಿ. We are going to add a helium gas. Is that clear? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು helium gas ಅನ್ನ add ಮಾಡಿದರೆ, some helium gas is introduced so that total pressure increases. Nitrogen, hydrogen, ammonia, they are all at equilibrium. Andre nitrogen plus 3H2 is going to give me 2 ammonia gas. This is at equilibrium. ಈ equilibrium disturb ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು helium gas add ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Helium gas is a noble gas. Helium gas ಅನ್ನು add ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Gas add ಮಾಡುವಾಗ temperature ಮತ್ತೆ volume is remaining constant. Is that clear? For example, ಇದು 1 mole ಇದೆ, ಇದು 1 mole ಇದೆ, ಇದು 1 mole ಇದೆ. ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1 ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ 1 mole 1 mole 1 mole ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್. ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 mole per liter 1 mole per liter 1 mole per liter and temperature is also constant. Because volume is constant, because volume is constant without changing the volume, what will happen to the equilibrium according to 𝐊𝐀𝐍𝐶H𝐃𝐈𝐀 principle to the dissociation of ammonia? Is that clear? Understood? Very good. Because volume same irodrinda concentration change agilla, therefore dissociation would remain undisturbed. Namma answer enu? Namma answer option C. Yes or no? Option C, 86%. Very good. This is the seriousness you people need. Tell me, idu helri question. These are the kind of questions expected, students. Addition of sodium acetate to acetic acid. Acetic acid ge sodium acetate hakidre ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is the question. ಕೃತಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Whatever you are able to listen, that is the final volume now. If you need any changes, I will let you know after the break. Okay. Addition of sodium acetate anna ನಾವು acetic acid ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. What happens there? What is acetic acid? A weaker acid. What is acetic acid? ಅದೊಂದು weak acid. ಅದು ಒಂದು weak acid ಅಂತಂದ್ರೆ it ionizes partially. ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಸಿಟೇಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಸಿಟೇಟ್? CH3COONA. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಅಯೋನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಸಾಲ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಯಾನ್ಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 𝐊𝐀𝐍𝐶H𝐃𝐈𝐀 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 𝐊𝐀𝐍𝐶H𝐃𝐈𝐀 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ disturbance in the equilibrium by increasing the concentration of acetate ion. Acetate ion concentration increase agodrinda what would happen? Excess of acetate ions H plus jote seri vapas acetic acid kodutte. Is that clear? Excess of acetate ions H plus jote combine agi vapas acetic acid kotre H plus ion concentration kadame aguttಲ್ವಾ? Because you added this, it has produced acetate. Acetate ions excess would combine with H plus and give this. H plus ion concentration ಏನಾಯಿತು? Decreases. If H plus ion concentration decreases, what would happen to the pH? What is pH? Negative log of H plus. H plus ion concentration ಏನಾಯಿತು? Decrease. pH ಏನಾಗುತ್ತೆ? Increase, because there is negative sign. So ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? Increase in the pH. Increase in the pH. Yes or no? 25%. Understood everybody? Any doubts there? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಲೀಲ್, ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ. ಮೊನ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಂದ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಔಟ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೋಗಿಬಿಡೋದು. ಈಗ ಒಂದು ತಾಸು ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೀ ಬರ್ತೀಯಾ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು IPL ನೋಡ್ತಾ. ಹೌದಿಲ್ಲ? Understood everybody? Chalo next.
ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ನಾಟ್ ಅ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಟುಮಾರೋ ಮೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ಉರ್ದು, ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ತೆಲುಗು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ನಮಗೆ ಬರೋದು 2 ಭಾಷೆ, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ, ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಡ. ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂದಿ ಹೇಳ್ರಿ, ತೆಲುಗು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಹೌ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಎಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ 0, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ 0, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 0 to plus oxidation, 0 to minus reduction. This is a redox. Carbon 0, oxygen 0, carbon plus 4, oxygen minus 2, 0 to plus 4 oxidation, 0 to minus 2 reduction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Ag is plus, no reduction, no oxidation. This is not redox. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆರ್ ಯು ವಿತ್ ಮೀ everyone? Yes. Stop the poll. 82%. Very good. ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗೌಡ್ರು, ಟೈಮ್ ರ್ಯಾಪ್, ಮೂವೀಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಸರೇನ್ರು ಇದು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಕು, ಮೂವೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬು, ಟೈಮ್ ರ್ಯಾಪು. ಜಿಂಕ್. Zinc is what? 0. Here zinc is +2. 0 to +2. You are going for what? Right. H plus is, hydrogen is plus here, 0 here. This is your reduction. This is your oxidation. This is a redox. This is the only thing which is not redox. That option C is your answer. Understood everybody? Option C artha aitenrappa? Right. Very good. Very good. Very good. Next is question number 15. A moles of K2Cr2O7, B moles of KCl, C moles of H2SO4 is giving me X moles of chromyl chloride, Y moles of potassium bisulfate, Z moles of water. The above reaction equation balances when? ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದಾವ? ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ಸ್ ಆರ್ 2. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ 2. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎ ಈಸ್ 1. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಎ ಈಸ್ 1 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 into 2 CR, 2 CR ಇದಾವೆ. ಈ ಕಡೆ 2 CR ಬರಬೇಕಾ? ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 2 ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೀವು 6 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ 6 into 2 12. ಇಲ್ಲಿ 12 ತಗೋಬೇಕು. 12 ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ 4 into 2 8. ಇಲ್ಲಿ 8 ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ? 8 ಬಂದಿದೆನಾ ಇಲ್ಲಿ? ನೋ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 into 2 4. ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 4 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 is of your answer. Option D should be your answer. Abhishek SM. Hi Soumya. What do you want to do now? What do you want to talk to Soumya? There are other platforms to talk to girls. Go there. Enjoy. Matadri. Stop this nonsense. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋರು ನೀವು? ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು, ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ವೈ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಶೇಮ್, ನೋ? ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಶೇಮ್, ಮ್ಯಾನ್. I will not tolerate such nonsense. I will not tolerate such nonsense. It's not good for your health. You have to be, your public behavior should be so nice. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ, ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ, ಹಾಯ್ ಶಾಲಿನಿ, ಹಾಯ್ ಅದು, ಹಾಯ್ ಇದು. Which world are you people? World is going with where? You people are going where? Have some class, man. Hyperconjugation is what? Hyperconjugation ಏನು? Everything is expected. ಶ್ರೀಜಾ ಮೇಡಮ್ 4 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ನಾವು ಈಗ 4 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 8 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ರಿ.
25 to 35 up to 40 you will get it. Questions ಬರಬಹುದೇ ಇರಬಹುದು, ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ, that will definitely help you, I promise. Hyper conjugation simple alva. Sigma pi electron conjugation, delocalization of sigma and pi bond, no bond resonance, all of these are. Sigma and pi conjugation irbekalva, delocalization of sigma and pi bonds agutte, no bond resonance also it is called. So you have to go with what? All of the above. Yes or no, students? That is what is hyperconjugation about. It doesn't involve only pi bonds irodilla, adjacent sigma bonds, CH bonds dalliruvanta sigma bonds kuda involve agirutte. So therefore your answer shall be what? Option D. Understood everyone? Yes. Rekha Kanabur, what is mitochondria? Fantastic. Great. God bless you. Chemistry class alli bandu mitochondria. Fantastic. Next, calculate total number of optical isomers in this. Idaralli ಎಷ್ಟು optical isomers ಇದೆ? How many carbons are there? Yes, optical isomers. Formula ಏನು? Number of optical isomers. Number of optical isomers ಅಂತಂದ್ರೆ you have to calculate the number of enantiomers as well as meso compounds. Yes or no? ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, this carbon is attached to OH, CH3, H and this ಅಂದ್ರೆ ಇದು chiral carbon. So number of chiral carbons are 2. Yes or no? And that is a even number. In that case, what would be enantiomers and meso compounds? What would be enantiomers and meso compounds? Enantiomers formula, 2 raised to n minus 1. Meso compounds formula 2 raised to n by 2 minus 1. 2 raised to n ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 chiral carbon. 2 raised to 2 minus 1 ಅಂದರೆ 2 raised to 1 is 2. Meso compounds 2 raised to n by 2, 2 by 2, 2 by 2 is 1, 1 minus 1 is 0. Anything raised to 0 is 1. ಒಂದು meso compound, 2 enantiomers, 2 ಸೇರಿ total number of optical isomers ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೆಷ್ಟು? Option 3. Number 3, sorry. Understood everybody? Dilip, yes sir, all subjects mock test solutions PDF ಕಳಿಸಿ sir please. ಹೌದು sir, ತಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಓಕೆ. Which of the following conditions favor SN2 mechanism? SN2 mechanism. SN2. Strong nucleophile favors weak concentrated nucleophile, tertiary alkyl halide, polar protic solvent. Yes, please. Tell me. Strong nucleophile favors SN2 mechanism is what? The reaction whose rate is directly proportional to the concentration of your alkyl halide as well as your nucleophile. So rate is going to increase if you increase concentration of alkyl halide as well as nucleophile. So rate depends on nucleophile. The nucleophile should be strong. Nimma answer option A. Weak concentrated nucleophile ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಟರ್ಷರಿ ಅಲ್ಕೈಡ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಫೇವರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆತಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಫೇವರ್ SN1 ನಾಟ್ SN2. ಸಿಂಪಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್. ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಏನಂತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ? CH2OH ಇದೆ. HI ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪೆಂಟಾಗೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. Rachita, when will class end? It has just started. ಎರಡು ಪೇಪರ್. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪೇಪರ್ 19ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಟುಡೇ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಟ್ PW ಬಿಫೋರ್ KCET. ಸೊ ಇವತ್ತೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಡೌಟ್ಸು ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ.
This is what I can tell you. Okay, right. Here H plus and I minus students, and here I am having O with the lone pair of electron. Nimma H plus illi add agatte. What will happen now? What will happen now? What will happen now? Right, we are having CH2 here. Illi enagatte water baratte illi, right? H plus ille band koodle oxygen mele positive charge band koodle water eliminate aitu. Water electron ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. Yes or no? So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗ? Right, a four membered cyclic compound adjacent to which positively charged carbon ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? There is a ring expansion. ಈಗ 5 membered ring ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. The ring expansion ಇಲ್ಲೇ CH2 ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ, if this is CH, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. Yes or no? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದರೆ ದ I minus would be waiting and that I minus would be coming here. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಅಯೋಡೋಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೇನ್. ಅಯೋಡೋಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೇನ್. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Understood everybody? Is that clear? Understood everybody? Got it everyone? Next. Namaste sir, glad to meet you. Fantastic. Which among the following will give SN1? Which among the following will give you SN1 mechanism? Tell me fast. Poll is on. Yes, please. SN1 andre students, order of SN1, alkyl halides undergoing SN1 is what? Tertiary, secondary, primary. What is this? Idu secondary. What is this? 1, 2, 3. Idu tertiary. What is this? Tertiary. What is this? Primary. Primary ruled out, secondary ruled out. There are 3 tertiary which are competing, where we have CH3, CH3, CH3. ಇಲ್ಲಿ Br ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ Cl ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆದರೆ ನನಗೆ 2 ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪು, ಒಂದು CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ I ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ I ಆ್ಯಂಡ್ resonance. Stability due to resonance is more, so therefore this would be a stable carbocation. Hence namma answer option D. Understood everybody? Understood everyone? Right, 4%. ಎಲ್ಲರೂ ಬಿ ಬರ್ದರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು CH3, ಇಲ್ಲೊಂದು CH3, ಇಲ್ಲೊಂದು CH3 ನೋಡಿ ಟರ್ಷರಿ ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಓವರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? So 3 students, Hackeru, Mahanteshu, Spurti, only 3 people are right. Understood everyone? Tricky question, whatever, but you have to answer it only. You have to be ready for tricky also now. Rachita, sir, ee sala cup ಹೊಡಿತೈತ್ರಿ RCB. ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕಪ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಕಪ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ IPL ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. 5 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 30 ಸೆಕೆಂಡು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು H ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು H ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ Cl H, CH2, CH2, H ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. If this is towards you and if this is away from you, ClH, ClH, CH2, CH, H, CH2, CBr. Yes or no? This is one chiral carbon. Similarly, this is one more, but this is not chiral carbon because ಇಲ್ಲಿ 2 similar hydrogen atoms ಬರುತ್ತೆ. So simple. So how many chiral centers you are having? You are having stereo centers, sorry. You are having 2 stereo centers. Yes or no? No, 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 no. That was C. C was the right answer. By mistake, I made it as 2. Understood? Very simple. Very simple.
electrophile in Riemann-Tiemann reaction. ಯಾವ್ದ್ರ electrophile ಇಲ್ಲಿ? I told you last class, dichlorocarbene is the electrophile. Yes or no? ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ. Yes or no? So that will give you what? H plus ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ we are going to have CCl3 ಇರುತ್ತೆ. Yes or no? Right? And the H plus from the benzene would be taking that, and finally you will be left with what? CCl2. This will act as a electrophile, dichlorocarbene. Yes or no? Imma answer D. The structure of the product formed. The structure of the product formed. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು? ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೆಂಟಾಗಾನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೆಂಟಾಗಾನ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆರ್ cyclopentyl group ಇದೆ. In presence of acid, what would happen? H plus would be adding on to electrons on the oxygen. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? It becomes water, right? H plus ಇಲ್ಲಿ water ಆದ ಕೂಡಲೇ it will go out in the form of water. ಅವಾಗ this carbon would get a positive charge. Then this carbon would be jumping here to what? The enhancement, ring expansion. So 5-membered ring ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6-membered ring ಆಗುತ್ತೆ. So I will have a 6-membered ring here. Exactly ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5-membered ring ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. But if this is the 6-membered ring ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ next carbon would have what? OH. The same carbon has lost these electron alwa, that would have plus. And now when this H plus goes out, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ electron ಇಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ I will have a double bond. ಅಂದ್ರೆ I would be having what? I would be having a 6-membered ring, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು double bond oxygen, and I would have a 5-membered ring here. This would be my answer. ಯಾವುದು? A 6-membered ring with a double bond attached to the 5-membered ring. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? Option C. Very good. Option C. Yes or no, students? 11.43%. Mantesh, Karthik and Priya. Naveen Kumar, Black Rose, Harsha, Nidhi. Okay, fine. Understood this, everybody? Sir, in total, how many questions will come from organic chemistry? Why are you concerned only about organic chemistry? Be concerned about the entire chemistry. You may have total 20 questions from organic. You may have that. Up to even 23 it may go. Yes. Next. What are A and B in the following? What is A? ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಏನನ್ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It will not reduce the doubly bonded carbon isolated, but it can reduce the ketone. It can reduce the ketone to what? To alcohol. That would be secondary alcohol. Yes or no? This would be your A. A alcohol ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ? A is alcohol with a double bond retaining. This is not the answer. A is alcohol with double bond retaining. Yes. A is alcohol with double bond retaining. No. So either B, C ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ D ಇರಬಹುದು. What about B? The hydrogen adds to the double bond. The hydrogen also adds to this, but under not the normal condition. I have to be using certain drastic conditions like height, temperature and pressure. In that case, what would happen? ಇಲ್ಲೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ OH. ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೈ B. ಇದು B ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು B ಮತ್ತೆ ಇದು A ಇರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ A and this is B. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ D. D is the right answer. How much is good to score in mock test? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ? How much of time do you even have? ಇರೋದು 2-3 ದಿನ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋರು ನೀವು. You have to be getting at least 50 ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
should be getting in the mock test. Is that clear? Tertiary alkyl halide and polar solvent SN1. What is the difficulty there? How many questions from physical chemistry? Close to 20-25. Almost physical and organic would be distributed same. Inorganic on ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ because that is easy. Yes or no? ಹೇಳ್ರಿ, which compound is formed when alcohol reacts with methyl magnesium halide? Yes. CH3OH CH3MgX ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? CH3OH CH3MgX ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್. ಇನ್ ದ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಮಿಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬಾನಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ H+. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಿಡಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ H+ ಅನ್ನ ಇದು ತಗೊಂಡು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? CH4 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ magnesium halide ಬರುತ್ತೆ. Your major or the main component would be methane. Your answer is what, students? Methane. Understood everybody? Understood everyone? Emma answer idu. Priya, Soumya Shetty, CR, Movies Club, Jagama Shetty, Jai Shri Ram, Kazai, Trash. Trash is your name? Come on man, Trash. Shanti, Farheen, Renuka. Okay, all these have written correct. Understood everybody? KMG Warrior, how much is good out of 180? Nodappa 45 to 50 bidre ಒಳ್ಳೆಯದು. 150 bidre good. 160 bidre fantastic. Got it everyone? Got it everyone? Yes, next. C6H6 with the CO and HCl in presence of anhydrous AlCl3. You are going to have X. What is X here? ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು? ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ HCl ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಫಾರ್ಮೈಲೇಷನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ರೈಟ್? This would give me what? CHO group generate ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. It will act as a alkyl group in presence of anhydrous AlCl3. So ಬೆನ್ಝೀನ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ you are going to get option C, which is nothing but benzaldehyde. Nothing but benzaldehyde. So benzaldehyde is your answer. How many? Benzaldehyde, 83%. Very good, very good, very good. Fantastic. Understood, students? 𝐒𝐄𝐈𝐀, yes. Next, ethine. CCH. In the presence of mercuric hydroxide 1%, where there is Hg+2 ion, and dilute H2SO4. What are you going to do here? It was asked in the first year, alva. Vasant Kumar, what? ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವಾರಿ. ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಪ್ಲೀಸ್. Alkyne or ethine, if you add this, what are you going to add here? This is going to be hydration. Hg will act as a catalyst. So if you add a hydrogen here and OH here, you are getting enol. Enol would undergo tautomerism. 1, 2, 3. Position number 1 in the hydrogen atom would be shifting to the third one, which would undergo tautomerism. HCHH. Avaga single bond CHO. This would be your answer. Understood? And nodri, this is your answer ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ? CH3CHO ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಾನ್ 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 ಕಮಾನ್. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ
aldehyde ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you would get what? Carboxylic acid. Yes or no? So you would be getting an acid. Your answer is what? Option A. They have not stopped at there. Okay, your answer should be A. 32%. Very good, all of you. Understood everybody? Usually ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? When you are hydrating it in presence of mercuric ion, enol ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಟೋಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ದೇರ್? ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28. Which of the following compound exhibit positive Felling's test as well as iodoform test? Felling's test ಇರಬೇಕು, iodoform test ಇರಬೇಕು. Felling's test ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅದು? It has to be aliphatic aldehyde. Yes or no? Yes or no? Iodoform test ಅಂತಂದ್ರೆ it should have ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್? CH3 methyl ketone ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಇವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಮಿಥನಾಲ್, ಇದು ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಮಿಥನಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್, ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಪ್ರೊಪೆನೋನ್, CH3CO CH3. CH3CO ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಕೀಟೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ರಾಂಗ್. ಇಥನಾಲ್, C2H5 CH3CH2OH. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು CH3CHOH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಟು CH3CO ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ನಾವು ಫೈನಲಿ ಇಥನಾಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಥನಾಲ್? CH3CHO. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? CH3CO ಗ್ರೂಪು ಇದೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 55%. ಲೀಡರ್ಬೋರ್ಡ್: ವಶಿಷ್ಠ, ಪ್ರಿಯಾ, ಮೇಘನಾ, ದತ್ತು ಚಾಂಪ್, ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ. ನೋ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? Understood everyone? Any doubts there? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Next. Which of the following aromatic acids is most acidic? Which of the following is most acidic? Yes, please. ಅಯಾನ್, ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಬಿಫೋರ್ CET ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ CET ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದೇರ್. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಸಿಡಿಕ್, ಇದು ಬೆಂಜಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆಸಿಡಿಕ್. ಬಟ್ ಬೆಂಜಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ OH ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್, you should know that the ortho effect exists. Benzoic acid nalli ortho position alli irrespective of the nature of the group, ortho effect andre enri? This, when it loses the H plus, it would be in a different plane compared to this benzene. ille enagutte, oxygen irodrinda idralliruvanta lone pair of electrons ಏನು resonance effect anna implement ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, that would not affect this. but ಇಲ್ಲಿ oxygen carbon ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿತ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಪುಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಥೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಆರ್ಥೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ ದ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. 31%. ಗೌರಿ, ಗಗಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ they are just coming going. Consistency ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. that is the purpose of all these polls and all. in the following reaction CH3CH2COOH Br2 red phosphorus, what will happen here? Tell me. CH3 CH2 COOH. ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಇದು.
Take 45 seconds. CH3CH2COH. Bromine with red phosphorus. ಯಾವ reaction ರೀ ಇದು? What is the name of this reaction? The name of the reaction is ಭಯಂಕರ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಸರು ಒಂದು. ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಊರು ಬೆಳಗಾವಿ, ಬರ್ತೀರಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್. Done? HVZ. What would happen here? CH3. You would be getting what? Alpha halogenation. CH, Br, COOH. X. ಇದು ನಿಮ್ಮ X ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? The ammonia as a nucleophile ಬರುತ್ತೆ. Br would be leaving here. Br combines with H and goes out as HBr. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? NH2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ COOH. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ NH2 ಇದೆ, COOH ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನದು? ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್? ಅಲನಿನ್. Alanine would be the answer. Yes or no, everybody? Alanine. Namma answer option B. B is the answer. Lactic acid. Lactic acid is what? CH3CHOH COH adu. CH3CHOH COH. Sir, are you RCB fan? RCB fan. Whole world is RCB fan. Next question. ಇದೇ ತರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೀಟ್ಗೂ ಇರುತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀಟ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಓಕೆ. IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. CH3N CH3C CH3 C2H5 H2 CH3. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್? 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿದಾವ. ಇದು 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯಿತು. ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ 4-5 ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ಗೆ 1, 2, 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ NN ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಇದೆ. 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ NN ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಅಂದರೆ 3 NN ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಟ್ರೈಮೀಥೈಲ್, ನೋ. 3 NN ಡೈಮೀಥೈಲ್, ಟ್ರೈಮೀಥೈಲ್, ನೋ. 3 ಡೈಮೀಥೈಲ್, ನೋ. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡನ್. 3 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ NN ಡೈಮೀಥೈಲ್, 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ NN ಡೈಮೀಥೈಲ್, ಅಮೈನೋ. 3 ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಮೀಥೈಲ್, 3 ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಮೀಥೈಲ್. ಟೋಟಲ್ ಚೈನ್ ಇರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು? 5 ಅಂದರೆ ಪೆಂಟೇನ್. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನೋ? ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿತಿನ್ ಕಲ್ಕಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ವಾಯ್ಸ್ದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್. ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Tattu champ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ? This one? Here I am going to split it for you here. CH3CH2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಇದರ ಮೇಲೆ 2 ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? 5. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಹೌದಲ್ಲ? 1, 2, 3, 4, 5. 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ CH3, 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ NN ಡೈಮೀಥೈಲ್, 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ NN ಡೈಮೀಥೈಲ್, 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ NN ಡೈಮೀಥೈಲ್, 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ NN ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಅಮೈನೋ. ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಮೈನೋ ಅಲ್ಕೇನ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೈನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ NN ಡೈಮೀಥೈಲು, ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಮೀಥೈಲ್, 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಮೀಥೈಲ್. ಟೋಟಲ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸು ಅಂದರೆ ಪೆಂಟೇನ್. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್. Yes, very good. Gabriel Thalamide reaction is used for the preparation of Gabriel Thalamide reaction.
It is used for preparation of what? Huh? Simple, no? Last time ಅದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಈಗೇನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಸ್ಸೆಂಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ವುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು, ದ ಚಿಕ್ಕರ್ ದ ಬೆಟರ್, ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಬೆಟರ್. ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಸ್ಸೆಂಟು ಈಸಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಗೆ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಪೂಜಾ ರಾಥೋಡ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್, ಸೂಪರ್. ಪೂಜಾ ರಾಥೋಡ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗುಡ್, ಗ್ರೇಟ್. ವೆನ್ that is converted into marks of the students, actual ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಮೆಂಟು that is true, ಅವಾಗ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 75%. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಎಸ್, ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ರಾಯನ್ ಗೌಡ, ಗೌಡ್ರು ಏನು ನೀವು? ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೋ ಸರ್. ಎಸ್, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅನಿಲೀನ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ 0 to 5 degree. 0 to 5 degree, 0 to 5 degree, 0 to 5 degree. What will happen there? Diazotization ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, that will give me what? Benzene diazonium chloride. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಫಿನಾಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಫಿನಾಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಫಿನಾಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದು? ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು ಮತ್ತು ಫಿನಾಲು ಇಲ್ಲೇನು ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಯಾವುದು ಇದೆ? ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಮೇ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಆಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು H+ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ H+ ಫಿನಾಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ? ಆರ್ಥೋಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆರ್ಥೋಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ಥೋಗ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಮೈಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಂದರೆ H+ ಇರುತ್ತೆ, H+ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೋಟೋನೇಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ H+ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂತಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಯಾಸೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? OH ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಜೋ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಎನ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? N2+ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದರೆ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಅಂತೀವಿ. 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಜೋ ಅಂತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ? ಅಜೋ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದೀಗ? OHಗೆ ಆರ್ಥೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಜೋ ಗ್ರೂಪ್ ಬರಬೇಕು. OHಗೆ ಆರ್ಥೋಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆರ್ಥೋಗ್ ಮತ್ತೆ PH ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. 59%. ವಾವ್. So beautiful, so elegant, just like a wow. Kazai thrash has come first. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ electrophilic substitution reaction. Why are we having a mild basic? If there would be acidic and that H+ would be adding to OH of the phenol and thereby not allowing the electrophilic substitution reaction. Why is it not going to para? Because para dalli there are allenide, so CH3 ide, so therefore it is coming to ortho.
Understood everybody? Very good. Our answer is C. Next. Tell me this. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾವ್ದಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಶುಡ್ ಐ ಗೋ ಟು ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ರಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ವೆನ್ ಮೀಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಥೈಲ್ ಅಮೈನೋ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಇನ್ HCl ಬಂದಿರೋದು ರೈಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ with that nitrous acid primary amine ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು ಮೀಥೈಲ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಬಟ್ ಈ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಅನ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ that clear because it is unstable it is going to release the nitrogen out with the available water. Right, it is going to give us what CH3OH and Cl would combine with HCl. So what would be the final product? The nitrogen gas ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೂ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ 60%. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ Shri, Darkness, The Thing, Jeevan, Arthik, Dinesh Kulkarni, Vashistha, DK. Okay. Understood everybody? Yes. Deficiency of vitamin B1 causes the disease. Solid state question ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ solid state ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ So Hemolysis, beriberi, convulsions, sterility. B1 would be causing what? Straight away? Beriberi. Please refer to that particular chart you are having for all vitamins and that would give you the answer. Nothing more there. ಹೌದಾ ಇದು RCBಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಸೋಲೋದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ This time we are going to come at the last. ಇದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ Okay everybody. Next, DNA has a deoxyribose base and the third compound ಯಾವುದು ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ we will be having what we would be having a base sugar yes or no Is that clear? That would be a pentose and that pentose would be what? Ribose. Is that clear? Yes or no students? DNA deoxyribose. In fact deoxy, no? Yeah. Yes. Deoxyribose. Base. Okay. They are asking the third component andre innondu yavado phosphoric acid they have already given deoxyribose kottidare idannu bari avashyakate illa base ide idannu bari avashyakate illa third component yavudappa antandre phosphoric acid is that clear understood everyone got it everyone understood everyone Name, what is wrong please? Name is wrong or you are wrong? What? A is right, no? Yes. Glycogen on hydrolysis gives. Glycogen on hydrolysis gives. Yes, please. Glycogen hydrolysis ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ monomeric units. What is the monomeric unit which the glycogen is made up of? Yes. Alpha D glucose. Yes or no? Your starch and glycogen alpha D glucose. Got it? Yeah.
Not much of time there. Tell me this. Secondary structure of protein refers to. Primary structure refers to what? The sequence of amino acid molecules. Secondary structure kelidare. Secondary structure. Mainly denatured proteins and the structure of the prosthetic group. Denatured protein. Does the secondary structure say? Secondary structure actually tells about what? Hydrogen bonding. Due to the presence of certain bonds like hydrogen, ಯಾವ type coil up ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ type turn up ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ type ಅದು shape ಬರುತ್ತೆ, that is secondary. Does it has anything to do with three-dimensional structure? No. Linear structure of amino acid residues? No. Linear structure is about primary. Regular folding, the turning up, coiling up or folding patterns of continuous portions of the polypeptide chains. This is mainly due to hydrogen bonding existing between the amino acid molecule. Haudalla hedi? Yes or no, students? Yes. All simple questions. Illi helri nodana iga. Physical chemistry we will start with. The gas which is expected to have maximum value of KH. KH value maximum ಇರಬೇಕಂದರೆ solubility ಏನಿರಬೇಕು? Solubility ಏನಿರಬೇಕು? ಕಡಿಮೆ. ಕಡಿಮೆ. KH ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ solubility ಕಡಿಮೆ. Yes or no? Solubility ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? BH3. Yes, there is a hydride present here. CO2, carbon plus O minus, H2S, H plus S minus 2. Helium ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, noble gases. Noble gases, they are basically stable and their solubility is less. Is that clear? Because others are having certain degree of polarity, other the solubility ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Solubility of the gas. What kind of gases are more soluble? Liquefiable gases are more soluble. Not easily liquefiable are less soluble. Not easily liquefiable andre not polar. So therefore our answer is helium. Yes or no? Is that clear? Understood everybody? Yes. The azeotropic mixture. Answer this. The azeotropic mixture of two liquids boils at a lower temperature than either of them. Idu helri nodana. Right? A ide adara boiling point 100 degrees. B ide adara boiling point 100 degree 110 degree. A and B ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. Is it saturated? Does not deviate. It shows negative deviation or positive deviation. Yes, these kind of questions you can expect. On a board banditala ee type question. Yes or no? Yeah. So temperature kadame adre adar artha enri students, the very mixture A matte B anna mix ಮಾಡುವಂತ process ಏನಾಗಿದೆ? Endothermic process. Temperature decrease ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ there is a endothermic process. Because it is endothermic process, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Because it is endothermic process, there is a positive deviation. Is that clear? There is a positive deviation. It shows a positive deviation. Yes or no? Yes. Is that clear everybody? Study circle, have some shame. It's such a noble word. You are telling wherever you want. Understood everybody? Your answer is option D. Got it? 44. If the temperature decreases, if the temperature decreases, what does that mean? It is obviously going for endothermic. Endothermic antandre, after mixing, the interactive forces are less. The bonds are weak. The energy released is not much. Is that clear? So that becomes endothermic and hence the temperature decreases. Next.
elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Stop talking something else. All of a sudden you people started talking something else. Only options ಬರಬೇಕು screen ಮೇಲೆ. Elevation in boiling point for equimolar solutions of NaCl, Al2SO4 thrice, BaCl2, MgSO4. Elevation in the boiling point. Alpha is 1. And the degree of dissociation is 100%. Yes. Elevation ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? Elevation is what? It is a one of the colligative property. Colligative property depends on what? Colligative property depends on what? Colligative property depends on number of particles. So which is producing highest number of particles? Al2SO4 thrice. 2 Al, 3 sulfur, 1 Ba, 2 chlorine, 1 Na, 1 Cl, 1 Mag, 1 magnesium, 1 sulfate, and 2. So highest number of particles are produced by aluminum sulfate. So our C would be what? Our C would be what? The right answer, 74%. Fantastic. Very good. Very good, very good, very good. 43%, 43 people have answered it correctly. Got it, students? Helri. Equal moles of benzene and toluene. Equal moles of benzene and toluene. Equal moles of benzene and toluene are mixed. Vapor pressure of benzene alone. Vapor pressure of benzene in the pure state, 700 mmO. Vapor pressure of toluene in the pure state, 600 mmO. The mole fraction of benzene in vapor state, not really. Mole fraction of benzene in the vapor phase, YB kedidare. Mole fraction andre XB. Mole fraction in vapor phase andre YB kedidare. YB. Is that clear? Right. So if you want to find out YB, mole fraction in the vapor phase, formula you know, partial pressure of the benzene divided by the total pressure. Idu formula, mole fraction of the benzene in the vapor phase. Idan tagibekandre nama hatra PB beku, PT beku. Now, what is going to be PB? Equal moles of benzene and toluene. Equal moles andre enri? Mole fraction of benzene is 0.5. Mole fraction of toluene is also 0.5. Right? So what is partial pressure of benzene? Mole fraction of benzene into total pressure. What is mole fraction of benzene? 0.5. Total pressure banta? Illa. What is total pressure? Partial pressure of benzene and partial pressure of toluene. Partial pressure of benzene is pure vapor pressure of benzene and mole fraction of benzene. Pure vapor pressure of toluene and mole fraction of toluene. Pure vapor pressure of benzene is to 700 into 0.5 andre 350. 600 into 0.5 andre 300. So total ಎಷ್ಟು ಬಂತು 750. So 750 into 0.5 ಅಂತಂದ್ರೆ 375. 375 is the PB. Total pressure is 750. ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 2 1 by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 0.5 ಹತ್ತತ್ರ. 0.5 ಹತ್ತತ್ರ ಅಲ್ಲ, exactly 0.5. Is that clear everybody? Amma option D. Got it everyone. 25% only. Vrinda, Ramesh Kumar, Komala, Kushal, Vijay, Niharika, Kevin, Pranith. Yes. Understood this everybody? Study circle. ಸುಮ್ಮನೆ ನಗೋದು, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ನಗೋದು, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ನಗೋದು. ನೀನೇ ಮಾತಾಡೋದು, ನೀನೇ ನಗೋದು. ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಶೇಮ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. But you are successfully proving it that I don't have it. That's great. Understood everybody? Total pressure is sum of the partial pressures. PB plus PT. What is PB? PB not into XB. PT not into XT. XB is what? 0.5. XT is what? 0.5. 0.5 into 700, 350. 0.5 into 600, 300. 300 plus 350, 750. Sorry, 650. 650. Total pressure 650. Total pressure 650. ನಮ್ಮ partial pressure of B ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 350 by 650. 35, slightly more than 50% of this. ಅಂದ್ರೆ slightly more than 0.5. ಅಂದ್ರೆ slightly more than 0.5. 0.54. Understood? Yeah.
Understood, everybody? 0.54 is right answer, not 0.5. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಎರರ್, ಬಿಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Understood, everyone? 0.54 ಬಂತು ದೇಸಾಯಿ ಅವರೇ. Next. During the electrolysis of aqueous sodium chloride, cathodic reaction ಯಾವುದು? Aqueous sodium chloride ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? You would have water as well as sodium chloride. Right? ಈ water, if you can consider it as not electron, weak electrolyte, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ? Na plus Cl minus and water. Okay, you can consider it to be non-electrolyte, or you can consider H plus and OH minus. Since optionally water ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ I'll keep it as it is. So at cathode ಏನಾಗಬೇಕು? Reduction. Reduction ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? Anion. Either Cl minus or water. Yes or no? Aqueous sodium chloride ಅಲ್ಲಿ the cathodic reaction would be what? Cl minus. Cl minus. Cathodic reaction. Cathodic reaction would be anodic, sorry. Cathodic. Cathodic is what? Cathodic is what? Reduction. So reduction is what? Either Na plus or water. If you can understand the electrochemical series what I have given, compared to Na plus, the ability to undergo reduction is of water. The last class I have given you both the series. Water. Yes or no? So it is going to be reduction of water than Na plus. Is that clear? So our answer would be what? Option C. As simple as that. Rest of the details last class I'll kottideni. Go through that please. Is that clear? Compared to Na plus and water, Na plus is having lesser. Hydrogen gas is evolved as a result of reduction. H2O plus electron, we are going to get hydrogen and OH minus. So you can balance it accordingly, but after reduction, hydrogen gas is evolved. Adanna avaru kelilla, but ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Reduction of water. Understood, everybody? Chalo. Molar conductance. This is a beautiful question. Molar conductance of barium chloride, sulfuric acid and HCl is given x1, x2, x3. Equivalent conductance of barium sulfate ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. First of all ಏನು ಮಾಡೋಣ? Molar conductance of barium sulfate ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಬೇರಿಯಂ ಬೇಕು, ಒಂದು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬೇಕು. ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾನೆ, ಸೊ ನನಗೆ x1 ಬೇಕು. ಸಲ್ಫೇಟು ಬೇಕು, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? H2SO4 ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ x2 ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 Cl ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 H+ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. 2 Cl ಬೇಡ, 2 H ಬೇಡ, ಅಂದರೆ HCl ನನಗೆ ಬೇಡ. ಓನ್ಲಿ x3 ಅಲ್ಲ, -2 x3 ಬೇಡ ನನಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಮೈನಸ್ 2 x3 ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಟ್ here they have asked you what? Equivalent conductance. What is equivalent conductance? Molar conductance by n factor. What is n factor for barium sulfate? N factor for barium sulfate 2. So what is lambda m? x1 plus x2 minus 2x3 divided by 2. Yes or no? Got that, everybody? Understood that, everyone? Sumaya Begum, not understood 43. What happened? 43. So better way is to understand this. Aqueous ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? H plus ಮತ್ತೆ OH minus. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Na plus ಮತ್ತೆ Cl minus. Yes or no? They have asked for the cathodic reaction. At cathode ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? Reduction ಆಗುತ್ತೆ. Reduction ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. Yes or no? So H plus ಆಗುತ್ತೋ Na plus ಆಗುತ್ತೋ? I have given you one particular order. Right? Like Na plus, lithium, amele, magnesium, amele, aluminium, iron, all those things, amele, H plus baratte. So compared to Na plus and H plus has got more ability to undergo reduction. Add H plus from water, whatever H plus is produced. Athava water is directly undergoing reduction than Na plus to give you hydrogen. So compared to Na plus and water, or Na plus and H plus,
H plus has got more ability to undergo reduction. As a result of reduction of H plus, we will get H2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು Na plus. Rachu Desai, that is what I am explaining. Question number 43 only. Understood everybody? Question number 43 ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Somebody called Sumaya. Sumaya, you understood that? Question number 43. After 60 question, there will be a break. Understood everyone? Yeah. Okay, going to 54. 54 nodri students, I am explaining once again. Barium ide, sulfate ide, very important. Barium ಬೇಕು ನನಗೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ x1 ತಾನೆ, ನನಗೆ x1 ಬೇಕು. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ x2 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನನಗೆ x2 ಬೇಕು. ಬಟ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಓನ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಬರಲಿಲ್ಲ, 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಓನ್ಲಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, 2 H ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ 2 CL 2 H ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, 2 HCl ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ HCl, ಅದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. HCl ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x3 ಅಂತ ಇದೆ ತಾನೆ, ಸೊ 2x3 ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ಬಟ್ ಇದೇನಿದು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು? ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್? ಬೇರಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ 2. ಬೇರಿಯಂ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 valency. Molar conductance by valency. That is what is your answer. Equivalent conductance is the conductance due to all the ions produced by equivalent mass. Molar conductivity andre conductivity due to all the ions produced by molecular mass. ಅಥವಾ 1 mole ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ equivalent mass ಅಲ್ಲಿ 1 gram equivalent or equivalent mass ಅಂತೀವಿ. Everybody understood 43, 44? Can we proceed? Can we proceed? Yes, thank you. Great. Next. 3 Faradays. 3 Faraday of electricity was passed through aqueous solution of iron. Iron is in +2 state. The mass of the iron metal deposited at the cathode. Ille nodri students, idu yav law idu? Yav law mele barutte? Which law will you apply here? ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯನೋಡ್ಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಾಂ, ಯಾವ ಲಾ ಇದು? ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್, ಇಷ್ಟು ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ W ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q into E by 96,500. ಇಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಈಗ 3 ಫ್ಯಾರಡೆ. 3 ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಮ್ಸ್ ರೀ? 3 into 96,500. ಏನು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ? Q ಸಿಕ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ E? E ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್? 56. What is the valency of iron? 2. 56 upon 2, 2, 2, 2, 2, 28. So, ನಮ್ಮ equivalent mass 28 divided by 96,500. Gone. 3 into 28. 25 3 is a 75, 81. Am I right? 8 3 24. So, 84 ಗ್ರಾಮ್ಗಳು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ W ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಇಂಟು E ಬೈ 96,500. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರಿಯಾ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್, ಕುಶಾಲ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಶಿವ, ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಾಸು. ಶಿವ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸು. ಓಕೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? 84 gram, 84 gram, 84 grams. So simple. W equal to Q into E by 96,500 and E is your equivalent mass. Equivalent mass formula, atomic mass by valency. Atomic mass ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ.
ಐರನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. As lead storage battery is charged, lead storage battery which is used in automobiles, ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಮೊದಲು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. lead at anode, lead dioxide at cathode in the presence of H plus and sulfate ions from sulfuric acid ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾವ? lead sulfate, lead and lead dioxide. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಲೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ರಿವರ್ಸ್. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಲೆಡ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೆಡ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ನೋ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಜನರೇಟೆಡ್ H plus and SO4 minus. lead electrode becomes coated with lead sulfate? No. lead electrode coated with lead sulfate ಆಗೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲ. the concentration of sulfuric acid ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೀವು ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಐರನ್ ಆಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್, ಸಾರಿ ಲೆಡ್ ಆಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್, ಲೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಈಗ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು? ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದು, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿದರೆ ಇದ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿವನ್? ರೈಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ pH ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, pH ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಸಾರಿ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ವೇರ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ cell potential of that cell when E naught of the cell minus 0.0591 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವರು ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವರು ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 2 H ಪ್ಲಸ್ ಸೇರಿದಾಗಲೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ N ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀನಿ? 2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿರಿ ನೀವು? ಎಕ್ಸ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆ್ಯಂಡ್ pH2, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ E naught ಆಫ್ ಸೆಲ್, hydrogen electrode is always 0. 0 minus 0 is 0. So EMF of the cell ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.2364. ಇದಂತೂ 0 ಆಯಿತು. 0.0591/2 ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. 2 ಹೋಯಿತು. ಏನು ಉಳಿತು? 0.2364 is equal to minus 0.0591 into log of x ಬಂತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ log of x bantala, right? So what would be your answer now? Here, I think this has to be minus. This has to be minus. Okay, now minus and minus gets cancelled. 0.2364 divided by 0.0591. This is a log of x. 0.0591 ಇದು 4 ಬರುತ್ತೆ. Log of x ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? H plus ion concentration. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 4 ಬಂತು. H plus ion concentration 4. Okay, I'm sorry. Correct ಇದೆ. Problem is correct. No need of minus. ಇಲ್ಲಿ minus ಬರುತ್ತೆ. Log of H plus is minus 4 ಬರುತ್ತೆ. Is that clear? Or 4 is what? Negative log of H plus, which is equal to pH. If pH is 4, your H plus ion concentration is 10 raised to minus 4.
ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಕೇಳಿದಾರೋ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ? ಪಿ ಎಚ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 4. Is that clear everyone? Please don't talk about RCB or any match ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಗೋ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹೌ ಮೆನಿ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ 10 times fan of that. Okay? So please, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಏನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸರ್, ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್? ಯಾ, ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್. ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 atmosphere ಇಂಟು ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ? ಅಲ್ಲಿ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, 2 H ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, 2 H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಗಿವಿಂಗ್ H2. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು x⁻² ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 0.0591 ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1 ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ 2 ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ 1 ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ 2 ತೊಗೊಂಡು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೊಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಯಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಲಿಸನ್. ಸೊ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಇಷ್ಟು ಬಂತಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 0.0591/2. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇದು 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತಲ್ಲ, ಸೊ 2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 and 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 2 and 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಐ ಆಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಯಾ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಗಾಟ್? ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4 ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4, ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್? PH. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ PH? PH is 4. ಅದೇ H ಪ್ಲಸ್ ಕೇಳಿದರೆ 10⁻⁻⁴. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ why 0? Why 0? 0 why? ಬಿಕಾಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರೋ? ಯಾವುದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 0. 0 - 0 is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? why 0 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? why 0 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಅನು ಹಿರೇಮಠ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೋ? ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ದಿಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ 30%. ದತ್ತು ಚಾಂಪ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, Abhishek Srinivas, Anu Hiremat. Okay, all of you have understood this. Fantastic. Next one. For a first order reaction, chemical kinetics bandhivi nodri. Understand all the concepts, students. All the concepts. This is kind of revision for you. One the question paper ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿವೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಗೀತಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ, why E naught of the cell is 0? I have explained here. E naught of cell is reduction minus oxidation. Reduction ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನಿಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. 0 - 0 is a bigger 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಒನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? 0.1 ನಿಂದ 0.025 ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ 40 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡಿದೆ. 0.1 ನಿಂದ 0.025 ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ 40 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಈಸ್ 0.01 m. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ? 0.1ದು ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟು?
0.1, I am having a 0.1 initial concentration. Other half is to 0.05. Are you with me, everyone? Yes. 0.05, the half is to 0.025. Is that clear? Is that clear, everyone? Got it? 0.1 half is to 0.05. 0.05 half is to 0.025. ಅಂದರೆ 2 ಸಲ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. 0.1 ಇಂದ 2 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಸೇರಿ 40 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ 1 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 20 ನಿಮಿಷ. ಆರ್ ಯು ವಿತ್ ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ನಾನು 20 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದು 0.1 ಅನ್ನು ನಾನು 0.025 ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು 2 ಸಲ ಹಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಸಲ ಹಾಫ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 40 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ 1 ಸಲ ಹಾಫ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ 20 minutes. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ರೇಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ರೇಸ್ ಟು 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆ? 0.693 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್. ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು? 20. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ? 0.01 ಅಂದರೆ 10 raised to -2. ಸೊ ಹೌ ಡು ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್? ಇದನ್ನು 69.3 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. -2 -2 -4 ಆಯಿತು. ಇದು 20 21 23 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. 3.xyz into 10 raised to -4 is the answer. 3.xyz 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 into 10 raised to -4 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇರೋದು? ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? Meghana, you will learn it. Don't lose hopes. Still have till 18. Clear everyone? Chalo. Next. Munde hogana. Mundak hogana next. The rate constant of the reaction. Yen kottidare nodri. Rate constant to 10.8 into 10 raised to -5 mole per liter per second. The reaction obeys. Nagarjuna, ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಏನು ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ, ಸರ್ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್. ಯು ಆರ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯು. ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಯಾಕಪ್ಪ? ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ನೋ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್. Understood everybody? Rate constant of a first order reaction is this much. Unit of rate of the reaction, rate constant. Rate constant the unit exactly rate unit ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. What is rate? Rate constant into concentration raised to n. Suppose concentration raised to 0 ಈ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ರೇಟು ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದು ಯೂನಿಟ್, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ. ರೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದ್ಯಾಟ್. Understood? See, if I block them and if they come with a different ID, then this is next level of shamelessness. Okay, I consider you that you are shameless to certain extent, and if you are coming back, you are telling me that, sir, I am not this shameless, I am next level shameless. In that case, what we can do? You are reaching to higher degree of shamelessness. Yes. Next one. Idu nodri, beautiful problem. Tell me please. Yeah, that is first order reaction, students. So next one, the chemical reaction 2O3 giving 3O2. Okay, 2O3 giving 3O2 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? Yes, if you are understanding concept, you will get good marks. Don't worry, man. Be fearless, man. Be fearless. You are the strongest person. No external force can shake you.
You are big. You are huge. You are humongous. Exams are just 3 days. Don't worry. This is slow. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ರೇಟ್ ಲಾ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಲಾ ಕೇಳಿದಾಗ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾವ? ಒಂದು O ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು O3 ಆಯಿತು. ಇದರ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ 1, ಇದರ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ 1. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ ಲಾ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿತೀರೋ ಇಲ್ಲೋ? O3 ಮತ್ತು O ಇದೆನಾ? ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೇ? ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರಿತೀರಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು. ನೀವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು. ರೇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್, ಕರೆಕ್ಟು. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಆ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಆ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೇರ್? O2 ಇಂಟು O ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ O3. ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದಿದೆ? ರೇಟಲ್ಲಿ O ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ O ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತೆಗಿರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ O ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? O ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು O3 ಇಂಟು O2. ಈ O ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅದನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಕೆ ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ O? Kc ಇಂಟು O3 ಇಂಟು O2. ಇದು O ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತಲ್ಲಿ? O3 ಉಳಿತು. K ಇಂಟು Kc ಒಂದು K' ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. O3 ಇಂಟು O3 ಎಷ್ಟು? O3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು? O2. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ ಲಾ. O3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು O2. O3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು O2. O2 ಕಮ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ O ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ O ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆಯುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ O ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? Kc ಇಂಟು O3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ O2 ರೇಸ್ ಟು 1. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರಲಿ. O ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು ನಿಮ್ಮದು? K ಇಂಟು O3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ O2 ಅಂದ್ರೆ O2 ರೇಸ್ ಟು -1, O3 ರೇಸ್ ಟು 1. K ಇಂಟು K ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. O3 ಇಂಟು O3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, O2 ರೇಸ್ ಟು -1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರೇಟ್ ಲಾ. ಯುವರ್ ರೇಟ್ ಲಾ ಇಸ್ K ಇಂಟು O3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, O2 ರೇಸ್ ಟು -1. ಇದು ಸರಿ, ಇದು ತಪ್ಪು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Is that clear everyone? Everybody. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? You are confident? Very good. Understood everybody? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? See, first slow ಬಂದ್ರೆ, second slow ಬಂದ್ರೆ, I am not telling you that. What I am telling you, slow step ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮೆಥಡ್. ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ O ಇದೆ ತಾನೆ, ಅದು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ. ದೆನ್ ಮೊದಲು ರೇಟ್ ಬರೀರಿ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರೋದು, ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಅದರದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೊಸ ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೆಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಫಾರ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಸ್ 2. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಇದೆ. If the temperature is increased from 25 degrees Celsius to 35 degrees Celsius, calculate the activation energy. You got it, no? Fantastic. ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಫಾರ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2? ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಎವ್ರಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಸ್ಗೆ ರೇಟು ಅಷ್ಟು ಸಲ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎವ್ರಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್
ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎವ್ರಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ರೇಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3. Is that clear? Every time they can give only between 2 and 3. Okay? Now, come here. Temperature coefficient is 2. Temperature is increased from 25 ರಿಂದ 35 degree. Calculate the activation energy. So what is your formula? Log of K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R. ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. What I am writing is to tell you what not to write. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಈಗ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ, 10 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ರೇಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ K2 ವುಡ್ ಬಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ K1. ಇಫ್ K2 ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ K1, ಲಾಗ್ ಆಫ್ 2 ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, 0.3010. 2.303 ಇಂಟು ಆರ್. ಈ 2.303 ಇಂಟು ಆರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 2.303. ಆರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 8.314. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕಿಲೋ ಜೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಫಸ್ಟು. ಹಾಂ, 25 ಮೈನಸ್ 35 10 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ 25 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 298. 35 ಅಂದರೆ 303. ಇದು 2 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಿ. 300 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಕ್ ಇಟ್ 90,000. ಮೇಕ್ ಇಟ್ 90,000. 0.3010 EA ಬಂತು. ಇಲ್ಲೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, 2.303 ಇಂಟು 8.314 19.147 ಬರುತ್ತೆ. 2.303 ಇಂಟು 8.34 19.147 ಬರುತ್ತೆ. ನೆನಪು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 19, ಅದು ನೆನಪು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 20 ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, 10⁻³ ಬಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು 300 ಇಂಟು 300 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ 4 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟು 10 ಅಂದರೆ 1 0 ಹೋಯಿತು. 10⁻³ ಹೋಯಿತು, ಇದು 9 ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವರ್ EA ವುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ ನಾವು? 0.3010 ಇಂಟು 19.147 ಇಂಟು 9. ಓಕೆ, 9 3 27 ಅಂದರೆ 2.7 ಇಂಟು 19.147. 2 ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 3 ಇಂಟು 19 ಶುಡ್ ಬಿ 19 2s 38, 19 3s 70 ಅಂತೂ ದಾಟೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು 52.8 ಓನ್ಲಿ, ನೋ ಅದರ್ ವೇ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂದಿ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಆಲ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಂಬರ್ 1 ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು 100 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ EA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ 19.147. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 2.314 ಇಂಟು 8.314 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾರಿತಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 10⁻³ ಇದು 298 303 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. 300 ಇಂಟು 300 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, 19,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 10. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ನಿಮಗೇನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಲಾಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. 0.30 ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ K ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. activation energy EA and Arrhenius parameters A of a reaction 3, 104 and 6. The value of the rate constant as T becomes infinity. Value of rate constant as T becomes infinity. Esto? Yes. Value of rate constant as T becomes infinity. K is equal to A into e⁻⁻ by RT. T infinity, 1 by infinity is 0. Anything raised to 0 is 1. If anything raised to 0 is 1, K is equal to A. What is the rate constant? Rate constant is equal to A. Rate constant is equal to A. What is A? What is A? Third one. 6 into 10⁻14. 6 into 10⁻14. Understood everybody? Clear everyone? Fantastic.
Fantastic. Appreciable. ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Why B ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Yes, 62%. Very good. Very good. Next. The transition metals exhibit higher enthalpy of atomization due to. Transition metals ಏನಿದೆ, they need higher enthalpy of atomization. Why? ಸರಿ, ಅವೇನು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದಾವ, we need more amount of energy to break them down into producing the atoms. Sir, your physics wala channel is super. Very good. You are doubly super. Understood everyone? The transition metal atoms anna break ಮಾಡಿ atoms produce ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? Their ability to show variable oxidation state. Ability to show variable oxidation state is good, but atomization high ಇರಲಿಕ್ಕೆ reason ಅಲ್ಲ. Presence of incompletely filled d subshell is good, correct, but atomization high ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. Their ability to exist in solid state with unpaired electron is good, but not for that. They have a strong interatomic interaction arises because of having a large number of unpaired electron ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಆಟಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಹೈ. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Sir, your teaching is super. Don't change it. Jeevan, who is changing? Why would I change it? As long as you are understanding, I will not change it. Huh? Thank you. Which of the following is not a consequence of the lanthanoid contraction? Lanthanoid contraction du consequence alla. Yavudadu? Sir, in question number 52, rate constant cannot be calculated at infinite temperature. So therefore T tending to infinity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. T2 is infinity ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. T is moving towards infinity ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ K2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ K ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರೇನಿಯಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಂ. Which of the following is not the consequence of the lanthanoid contraction? Lanthanoid contraction ಆಗೋದ್ರಿಂದ 5D series have higher ionization enthalpy than 4D series. 4D series ನಿಂದ 5D series ನೀವು ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ because of lanthanoid contraction. So automatically ionization enthalpy increases, and that is right. Zirconium and hafnium have a comparable size. You know that zirconium and hafnium was having to be predicted to be having more size due to lanthanoid contraction. Zirconium would have lesser size, therefore they would have same comparable size. Zirconium and hafnium occur together. Yake they occur together? Because they cannot be separated, as they have same size, they exist similar, they exist together. High density of the sixth period elements is not the consequence. High density is the consequence of the mass and volume. Is that clear? High density lanthanoid contraction in the bandirtakkanta consequence alla. Is that clear, students? Yes. In which of the following cases stability of the two oxidation state is correctly represented? Stability of the two oxidation state is correctly represented. Yes, scandium, titanium. Titanium is what? 3d2 4s2. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾದರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. Mn2 Mn3. ವಾಟ್ ಈಸ್ Mn? 3d5 4s2. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Cu plus is what? Cu is what? 3d10 4s1. But Cu plus 2 is 3d9 4s0. But illi it is an exception where Cu plus 2 is having high charge density, due to which it has got exceptionally high hydration enthalpy. Therefore Cu plus kinta Cu plus 2 is more stable. That is Cu plus 2 is more stable. That is wrong. Amele Fe plus 2 nodri. In Fe what are we having? 3d6 4s2.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು 3d5 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿತ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ Fe+3 ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಓನ್ಲಿ ಬಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಯಸ್. Question number 56. KMnO4 can be prepared from K2MnO4. So ಎಲ್ಲಿದು? This is the second step of your theory exam ಅಲ್ಲಿ. ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೈರೋಲ್ಯೂಸೈಟ್ನಿಂದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ಅದು ಇದು. ಸೊ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, OH- ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಬೈ ರಿಮೂವಿಂಗ್ OH-. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೀ-ಚಟೇಲಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಂಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ OH- ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆಯೋದು? ದಟ್ OH- ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ OH-? OH- ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್? ಅ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ OH- ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ OH- ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ವಾಟ್? OH- ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ weak acid, we can add a weak acid. Yes or no? We can add a weak acid like KOH add madidre, that will produce more OH-. SO2 and HCl are being a stronger acids. They will reverse the reactions. So I will be adding CO2 so that CO2 combines with OH- to produce H2CO3 agi horgade bandbidutte. Is that clear? Yes. H2CO3 agi horgade barutte. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು CO2 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ OH- ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ ದ ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್, ದ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲೂ CO 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 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು H2CO3, it is a stronger acid. It will give you HSO3, no? H2SO3 it gives you. That is the reason. After 5 more questions is the break. Expected to increase bond strength. Ille nodri students, I have been compared between vanadium, chromium, manganese. Vanadium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese. As you go along the period, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್ charge density of manganese is high, bond strength of manganese and carbonyl would be higher. Which is that? Manganese and CO, Cr and CO, vanadium and CO. Your answer is option B, not C. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ, vanadium, chromium, manganese, this is how charge density is increasing. Charge density increases, interaction with the ligand increases, strength of the bond increases, strength of the stability of the complex increases. Understood? Is that clear everyone? Idu ಹೇಳ್ರಿ, octahedral complex of a metal M+3, octahedral complex of the metal M+3 with 4 monodentate ligands, ಹೇಳ್ರಿ, take a poll and tell me this one. M+3 is with 4 ligands, L1, L2, L3, L4. Absorbs a wavelength in the region. ಇದು ರೆಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಬ್ಲೂ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್? ವಿಬ್ಗ್ಯಾರ್.
This is the order of the colors of the increasing wavelength alva. So which is having highest wavelength ಇಲ್ಲಿ? Red is having highest wavelength. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? If wavelength is highest, energy is least. Yes or no? E is equal to h nu ಅಥವಾ h into c by lambda ಬರೀತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ? So energy is inversely proportional to lambda. So red is having highest wavelength andre energy is least. So L1 is the least. Red ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಆರೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರೋದು ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ. ಸೊ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ತಾನೆ. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರೋದು ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು L2. ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಫೈನಲಿ ವಾಟ್? ವಿಬ್ಗ್ಯೋರ್ ಬ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ L4. L1 L3 L2 L4. L1 L3 L2 L4. ಆನ್ಸರ್ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ದೇರ್? ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್. ಇಫ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಎನರ್ಜಿ ವುಡ್ ಬಿ ಲೀಸ್ಟ್. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? increasing order of the bond strength. Increasing order of the bond strength ಅಂತಂದ್ರೆ that will depend on the difference in energy between the splitting. Is that clear? So therefore L1 which is having highest wavelength would have least wavelength. L1 least ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇವೆರಡೆ. Is that clear? ಅದೇ ರೀತಿ blue is having the least wavelength ಅಂದ್ರೆ highest energy. L4 ಗೆ highest ಇರಬೇಕು, L4 ಗೆ highest ಇರಬೇಕು, L1 ಗೆ least ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ. There only you can finish it off. Which of the following system has maximum number of unpaired electrons? The previous one was option C. Very good. Which of the following system has got maximum number of unpaired electrons? Maximum number of unpaired electrons. Yes, please. D5 octahedral low spin. Octahedral. T2GEG low spin. Low spin andre they will pair up. 1 2 3 4 5. Low spin andre they will be unpaired. Low spin andre they are paired up. How many electrons? How many unpaired electron illi? 1 unpaired electron. What about this D8 tetrahedral nalli? I am going to have EG T2G. D8 field mention madilla. 1 2 3 4 5 6 7 8. In either ways, I am going to have 2 unpaired electrons. D6 low spin. D6 low spin. 1 2 3 4 5 6. Low spin andre they will pair up. 0 unpaired electron. D3 octahedral. D3 octahedral. T2GEG. Spin mention madilla. Sorry, spin mention madilla. But D3 andre they are going to have 3 unpaired electrons for sure. So highest unpaired electron irodu option D. Understood everybody? Got it everyone? Chalo, next. The D electron configuration of Cr plus 2, Mn plus 2, Fe plus 2, Cu plus 2 are D4, D5, D6 and D7. Which of the following will exhibit minimum paramagnetic behavior? Minimum paramagnetic behavior antandre enri? Minimum number of unpaired electrons irbeku. Minimum number of unpaired electrons. Where are the minimum number of unpaired electrons? I am having water is a weak field ligand. Water is a weak field ligand. Yellow forcible pairing agalla. So Mn is plus 2. If Mn is plus 2, I am already having 3d5 4s0. So how many unpaired electron? 5 unpaired electron. Minimum ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದರೆ ಮೊದಲು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Cr plus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 3d5 4s1 ಇದೆ. Cr plus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ it becomes how much? 3d4 ಆಗುತ್ತೆ. All the 4 would be unpaired. Coming to cobalt. Cobalt is what? 3d7 4s2 plus 2 andre 3d7. 3d7 4s0. 3d7 would have how many unpaired electrons? 1 2 3 4 5 6 7. 3 unpaired electron. Fe plus 2. Fe is what? 3d6 4s2 plus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 3d6. In 3d6 how many unpaired electron? 1 2 3 4 5 6. So 4 unpaired electron. So they are asking for minimum. So minimum would be what? Option C.
Minimum would be option C. Understood, everybody? Is that clear, everyone? Is that clear? No, no, no. Ammonia would be acting as a strong field. Is that clear, everyone? Whatever MCQs I am solving, they are all important only. Dear, whoever you are. Akshay. Understood, everyone? Are you getting these solutions? Yes. Solutions ella artha aagta idena. Don't just mug up and answer something. Yeah, one more test is there. Can we take a break? We'll take 15 minutes break and finish it off and then go for dinner. What do you say? You understanding, no? Yeah. With the same seriousness. I'm really appreciating this particular response from you. I got some nonsense, but nonsense was not that much. Okay. Appreciate that. This kind of response is required for a teacher. This is the respect you are giving for the entire platform and the teacher. No nonsense should be there. Yes. Okay. So we will start after 15 minutes or 20 minutes. No dinner break. After completing the second question paper only, we will go for a dinner break. What do you say? 20 minutes ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 7 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 7ಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. 30 minutes ಬೇಡ. 30 minutes would be too much. We will go for 15 minutes break. Sorry, 20 minutes break. We'll start from 7:15. 7:15, 20 minutes will take. No, 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. 20 minutes we will take. We will start at 7:15. ಆಯ್ತಾ? Done? 20 minutes. We'll start from 7:15. Okay, take 20 minutes break. Yeah, 20 minutes is more than enough. Okay?
Yes, able to see me? Am I audible? Audible no? Somebody is telling muted. Great. Okay, fine. Chalo, let's start. Question number 1, question paper number 8. Okay, stop the nonsense. Focus, 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 and focus. Solder is an alloy. Solder is an alloy. Solder is an alloy of tin and lead that is used in electronic circuits. Adara melting point irodu 225 degrees Celsius. Adarda melting point irodu 225 degrees Celsius, and you have to express that in Fahrenheit. Yes. Stop the nonsense. So they have asked you in degree Fahrenheit. Degree Fahrenheit is equal to what? 3 by 2 degrees Celsius plus 32. Yes or no? 3 by 2. What is degree Celsius? 225 plus 32. Yes or no? 2 ones are 112 almost. 112 into 3, 336 plus 32. That should be 368. Am I right? 3 by 2, 5 by 2 degrees Celsius. Did I forget the formula? 5 by 2 degrees Celsius plus 32. 5 by 2, 225 plus 32. 369 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 9 by 5 degrees Celsius. Can I forget that formula? Nine by 5 degrees Celsius plus 32. That's right. That is how much? 225. Yes, it goes with 5. So, number answer 5 ones are 5, 4, 20, 25 andre adon 45. 45, 9 andre almost 400 plus 32, close to 432. Close to 432 andre number answer 437. Yeah, in 5, 5. I wrote 2 by 3. Understood that, everyone? Yes, any disturbance there? Everybody understood this? My apple irutte. Okay? Yeah. If the mass of the proton is doubled and that of neutron is halved, the molecular weight of CO2 consisting of only carbon and oxygen estagutte? Mass of the proton ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಬಲ್, ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ CO2 ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 and oxygen 16. Okay, if I consider one molecule of carbon dioxide, let us go with number of protons. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 6, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 8, 8 2 16, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 22. Okay, these are the number of what? Protons. Similarly, number of neutrons would be also same, right? So neutrons would be same. Number of protons ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? Number of protons would be 44 and neutrons is halved.
ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ? 11 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಫ್ ಅಂತಂದರೆ 11 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ CO2 ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ C ಆ್ಯಂಡ್ O2 ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 50%. ಮೊದಲು ಹೌ ಮಚ್ ವಾಸ್ ದಟ್? 22 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು 22 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ವಾಸ್ 44 AMU ಆರ್ 44 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 44 ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 11 ಆಯಿತು, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 55 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 11. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 11 ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮೊದಲು? 44. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 11 ones 11 fours 100 by 4 ಎಷ್ಟು? 25% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 25% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಆರ್ ಯು ವಿತ್ ಮೀ? Is that clear everybody? Stop talking that nonsense there. You will be straight away blocked. No nonsense will be tolerated. I want only options and doubts there, nothing else. Okay? Yeah. Next. Correct the set of quantum numbers defining. Correct set of quantum numbers defining the highest electron in scandium ion. Scandium 1 ion. Scandium atomic number is 21. So in that case the formula is what? Sorry, electronic configuration is 3D 1 4s2. Yes or no? 3D 1 4s2. Now scandium plus 1. Scandium plus 1 ion iddare your outermost electron is still from 4s only. Yes or no? Our 4s ke defining the highest energy electron is still from 4s only. If you remove one electron from 3D, you are still left with what? 4s2 only. Yes or no? So therefore your outermost highest electron the quantum number n is equal to 4. N is equal to 4. 4s andre enri? L is equal to 0. If L is equal to 0, M is equal to 0 and S can be plus or minus half. So I'll go with what? Option C. Yes or no? Hemant Kumar, what do you have got to do with Sumangala Nayak? Want to talk to girls? Stay away. I told you there are many other platforms to go and waste your time. Not here. You are coming here to speak to Sumangala? Yes. Question number 2. You want me to explain again? See here, carbon dioxide. Number of protons in the carbon 6. Oxygen nalli 8 2 16. Total 22. Number of neutrons kuda 22. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 44, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದರೆ 11, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 55 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 44 ಇದ್ದಿದ್ದು 55 ಆಯಿತು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 11. ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು? 44 ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ 11 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು? 11 by 44 into 100. Is that clear? Understood? Yes. Clear everyone? Yeah. Which of the following orbital has 2 spherical nodes? What do you mean by spherical nodes? Spherical nodes are given by what? Radial nodes. What is the radial nodes formula? N minus L minus 1. Which of the following has got 2 spherical nodes? So, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, N is a 2, L is a 0,
minus 1, one spherical node, wrong answer. 4s ಅಲ್ಲಿ n is 4, l is 0, minus 1, 3 spherical nodes, wrong answer. 3d, n is 3, l is 2, minus 1, 0, wrong answer. 6f ನಲ್ಲಿ n is 6, spdf minus 3, l value for f orbital minus 1, total ಎಷ್ಟಾಯಿತು 2. ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ನೋಡ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಎಷ್ಟು ಆರ್ನು? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ನೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? n ಮೈನಸ್ l ಮೈನಸ್ 1, n ಮೈನಸ್ l ಮೈನಸ್ 1. Got it? Understood everyone? Any doubts there? Is that clear everybody? Yes. The uncertainty in measuring the speed of the particle, uncertainty in measuring the speed, I'll take it as delta V. Uncertainty in measuring the speed is to 0. Uncertainty in measuring the position, idu delta x ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Is that clear? Is 0. Uncertainty in measuring the position would be how much? So according to Heisenberg's uncertainty principle, delta x into m into delta v is at least greater than or equal to h upon 4 pi. Right? Error in finding the velocity is 0. If this is 0, what is the delta x is the question. What would be delta x, students? Delta x would be h upon m into 4 into pi into 0. Anything divided by 0 is infinity. Delta x would be how much here? Infinity. Yes or no? Is that clear? Understood everyone? Are you getting it? See, I don't know what can I do about the sound. I don't know what is the problem, but this is what it is. I've tried all the ways. This is the highest sound that is possible. Okay? Please make sure you will use your headphones. That would help you from your end for my sake. Yeah. Understood everybody? Is this question understood? Yeah. Which are the correct match? 𝐒𝐂 is beryllium, 𝐒𝐂 is gallium, 𝐒𝐂 is scandium, 𝐒𝐂 is technetium. Which is correct? 𝐒𝐂 is germanium, not beryllium. Yes or no? 𝐒𝐂 is gallium. 𝐒𝐂 after boron comes scandium. After manganese comes technetium. All the three are correct. 2, 3 and 4 are correct, but not the first one. In the Mendeleev's periodic table. In the Mendeleev's periodic table. Is that clear everyone? Understood everybody? Yes? Clear everyone? Organic, how many questions? Physical, how many questions? The same thing you people ask every now and then. Organic 20 irtava, physical 20 irtava, inorganic close to 20 irtava.
ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Yes, Reddy will be blocked. Reddy will be blocked. I have already told. Yeah, anytime he will be blocked. Next, percentage of the ionic character in the covalent bond. Given that electronegativity of A and electronegativity of B, I have electronegativity of A as 2. I have electronegativity of B as 3. ಈ ಎರಡು electronegativity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Percentage of the ionic character ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So you should be using what? Haney-Smith equation. Haney-Smith equation very important. Haney-Smith equation ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟು ಯಾವ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅವು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ you can find out the ionic character. The formula is what? 16 into XA minus XB plus 3.5 into XA minus XB the whole square. Idu ionic character. Is that clear? 𝐒𝐂 is next. 𝐒𝐂 is the name 𝐒𝐂 is the name given to the next. Okay, right. 16 into what is XA minus XB? XB minus XA, sorry. Difference. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು XB minus XA ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ XB minus XA difference. Yeah. So what is the difference here? 1 plus 3.5. Difference is 1 square. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 16 plus 3.5. How much is that? 19.5 ionic percentage of ionic character is to 19.5. What is this? Haney-Smith equation for percentage of ionic character. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದರೆ 100 minus that. 100 minus that. Is that clear? Got it, everyone? Yes. Yeah. Next, which of the following molecule is linear in shape? Which of the following molecule is linear in shape? Is that clear? So, XEFs, how do you find linearity? By VS-EPR theory. By VS-EPR theory, ಏನು find out ಮಾಡಬಹುದು? Total number of electron pairs. Total number of electron pairs in the molecule. Formula ಏನು? Half of valence electrons, right, plus monovalent atom minus number of positive charge plus number of negative charge. ಈ formula apply ಮಾಡ್ರಿ. Got it? Half of valence electrons, first one, let me take on the first one now. First one, half of number of unpaired electron x ಅನ್ಕೋತೀನಿ, half of valence electrons ಎಷ್ಟು xenon ಅಲ್ಲಿ, xenon is a noble gas, no? N2 monovalent ಎಷ್ಟು ಅದಾವ 6, N2 6, 14 ಒಂದು 2 ಅಂದ್ರೆ 7. Out of 7, 6 are bond pair. 6 ಬಾಂಡ್ ಪೇರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್, ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್? ಹಾಫ್ ಆಫ್ xenon ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? 8. ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವ, ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. 8/2 ಎಷ್ಟು? 8/2 ಎಷ್ಟು? 4. ಔಟ್ ಆಫ್ 4 3 ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಆಯಿತು. XeF4 XE is 8 electrons, 4 ಫ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಮೊನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್, 8 + 4 12/2 ಅಂದರೆ 6. ಔಟ್ ಆಫ್ 6 4 ಆರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್, 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್. XeF2 ಔಟ್ ಆಫ್ Xe has got 8 electrons, F2 ಅಂದರೆ 2, 8 + 2 10/2 ಅಂದರೆ 5. ಔಟ್ ಆಫ್ 5 2 ಆರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್, 3 ಆರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್. 2 ಆರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರು, 3 ಲೋನ್ ಪೇರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಾಟ್ ಅವರ್ ಲೀನಿಯರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ XeF2. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 7th ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಯಾವುದಪ್ಪ 7th ಕ್ವಶನ್ ಇದಾ? ಎಸ್, 7th ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 7th ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾನೆ-ಸ್ಮಿತ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯಾನೆ-ಸ್ಮಿತ್ ಇಕ್ವೇಶನ್? 16 into XA minus XB the whole square, sorry, 16 into difference in the electronegativity plus 3.5 into difference in the electronegativity square. ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ 3 and 2. 3 - 2 1, 1 into 16 16 plus 3 - 2 1, 1 into 3.5 3.5, 1 square is 3.5. 16 plus 3.5 19.5 is the percentage of ionic character. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತಂದ್ರೆ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು 100 minus, you have to do that. Is that clear? Understood everybody? Next, PF3 and NF3 both are covalent, but NF3 is polar whereas BF3 is polar, non-polar. Why? Yes. Likita 1 2 3, you are a shameless guy, some shameless girl also you may be, I don't know, because you are putting your fake identity. We have seen like this so many people. You people not deserve to learn. You should not learn PUC. You should not even come close to PU college. Okay, you should stay away from PU college. Science is not your job. Okay, take care of yourself. You are blocked. Understood students? Yes, Shalini Acharya avare, that is fixed. Got it everyone? Is that clear? Yes. Ille nodri, BF3 and NF3 both are covalent, but NF3 enide idu polar, but BF3 enide idu non-polar. Is that clear? Why is that? The reason is that students, BF3 nodri, what is its number of electrons nodri? Half of ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರು. ಬೋರಾನ್ದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 3 ಫ್ಲೋರಿನು, 3 + 3 6/2 ಅಂದರೆ 3 ಆಯಿತು. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಆಲ್ ಆರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ AB3 ಟೈಪ್. AB3 ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿ, ಇದು ಎಫ್, ಇದು ಎಫ್, ಇದು ಎಫ್. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವು ಎರಡರದ್ದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? BF3ದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ NF3, half of number of electrons in nitrogen is 5, ಫ್ಲೋರಿನ್ 3 ಇದಾವಲ್ಲ ಮೊನೋವ್ಯಾಲೆಂಟು 3, 5 + 3 8/2 4. ಔಟ್ ಆಫ್ 4 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದಾವ. 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರು ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? F1 F2 F3 1 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್. ಸೊ ಶೇಪು ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಈ ಮೂರೂ ಸೇರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ 3 ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ NF3 is certainly having polarity but not BF3. So ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ is smaller, NF bond is more polar, NF3 is pyramidal, where BF3 is square planar, sorry, triangular planar.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ಟು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ದೀಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸರ್ ಭಾರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ, ಬೇಡ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋರಿ, ಕಲೀರಿ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಡೌಟ್ಸಿಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇನೋ ಬೇರೆ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಲಿಖಿತ, ಹಾಯ್ ಯಕ್ತಾ ಅಂತ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಇರಿಟೇಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಯಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? BF3 ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? BF3 ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಟ್ NF3 ಇಸ್ ಪೋಲಾರ್. ಎರಡು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಇದ್ರು, NF3 ಇಸ್ ಪೋಲಾರ್. Is that clear? Right. I have shown you both the reasons. Okay. Chalo. Next. The correct statement among the following. The correct statement among the following. Okay. I am not doing chinte. Shalini avrina chinte marta illa. I am not bothered about them, but they are disturbing me. They are disturbing the class atmosphere. Correct statement among the following. N2 has got higher bond order than N2 plus. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, N2 ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ N2 ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ರೀ? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು 14 ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3 ಬರುತ್ತೆ. N2ದಿಂದ ನೀವು N2 ಪ್ಲಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, N2 ಮೈನಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ 0.5. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, 3ದಿಂದ 0.5 ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0.5 ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ N2ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಬಾಂಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. N2 ಮೈನಸ್, ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್. You are removing the electron from bonding, therefore bond order decreases. You are adding the electron to anti-bonding, therefore bond order decreases. So N2 plus adru irli students, N2 minus adru irli, you are going to deduce that 3 by 0.5. Artha aita? Artha aita idu? Yes. So N2 has got higher bond order than N2 plus. Yes, N2 has got higher bond order than N2 plus, and hence larger bond length. Bond order ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, hence larger bond length? No, because bond order is inversely proportional to bond length. So N2 has got higher bond order than N2 plus is correct, but hence got larger bond length is wrong. N2 plus has higher bond order? N2 plus has higher bond order? No, N2 plus has got lower bond order. Okay, N2 has higher bond order than N2 plus, and hence higher dissociation energy. N2ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 N ಮಧ್ಯ 3 ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಂಡನ್ನು ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ N2 ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹೈಯರ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ದೆನ್ N2 ಪ್ಲಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್, ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಕೋರ್ 30 ಪ್ಲಸ್? ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸ್, 100%. You go through all these questions, understand the concepts. It will definitely help you to get close to 40 marks, I am telling you. Okay, you know, out of 480 questions, we have not even repeated a single question. Okay, the trick is this only. I have told you in the previous class. What is the trick, students? What is the trick? I have told you. Number of unpaired electrons 1, total number of electron 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ. ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 0, 8 ಇದ್ದಾಗ 0, 14 ಇದ್ದಾಗ 3, 16 ಇದ್ದಾಗ 2,
16ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಗೋ ಫ್ರಂಟ್ 1.5 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಿ. 1.5 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ, 0.5 ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಮತ್ತು 3 ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ 2.5 ಆಗುತ್ತೆ. 14ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5. 0ದಿಂದ 0. Here you are going for 0.5, 1. 1:2:2, 2p2, 4 minus 2. Yes, this is 0.5 again. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ 0.5, 1, 0.5. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ 0.5 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಫುಲ್ ಇದೆ ಸೌಂಡು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ನೋ, ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ರೈಟ್? Yes? Yes. Great. Remember this, you can answer anything regarding bond order. The heat of combustion of ethyl alcohol is minus 300 kilocalorie. Heat of combustion. Please use your headphone for today. Okay. Right. It is already high and I am also putting more energy and screaming. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈ ಹಂಗಿರಬೇಕು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್? minus 300. If the heat of formation of carbon dioxide and water is given, calculate the heat of formation of ethyl alcohol. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಕಂಬಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಕಂಬಷನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು O2 ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಸ್, ಅವಾಗ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 2 ಕಾರ್ಬನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 6 ಇದಾವಲ್ಲ, 6 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 2, 2, 4, 5, 6, 7. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೇ 3 ಬೇಕು ನಮಗೆ. ರೈಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? minus 300 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ದಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ CO2. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ CO2 ಅಂದರೆ C plus O2, 1 mole of CO2 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 94.3. ಆಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಹೌ ಡು ಯು ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್? H2 plus half O2 gives H2O. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 68.5. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು. 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಮತ್ತು 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 5 plus 1, 1 ಹಾಫ್ O2 ಅಂದರೆ 1. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ H ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ನೀವು ಡೇಟಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬರೋದು, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ, ವೇರ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಲೆಫ್ಟ್ಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಪ್ಲಸ್ 300 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಕಾರ್ಬನ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 3s are 6, 2 4s are 8, 1 1 1 1 1, 2 9 18 19, 198.6 ಆಯ್ತದು ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ O2 ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ O2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ 3ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು? ಪ್ಲಸ್ 300 ಪ್ಲಸ್ minus 198.6 minus 68.5. ಇದು 11 ಆಯಿತು, 8 8 16 17 ಆಯಿತು, 10 1 16, minus 267 ಮಾಡಿರಿ. minus 267 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಸ್ 33 ಬಂತು. ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಸ್ 33. ಆರ್ ವಿ ಡನ್? ಎನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎರರ್ ದೇರ್? 2 times of this 94. 94 ಅಂದರೆ 188 ಆಯ್ತಿದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 4s are 188. 188 ಆದರೆ 188 and 68, that should be 6 5 11 8 8 16 17 9 15. ಇದೆಷ್ಟಾಯಿತು? 257. 257 ಅಂತಂದರೆ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 43 ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 44 ಹತ್ತತ್ರ ಯಾವುದು? ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ no. Yes, I'm so sorry.
3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. 1 ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ನಮಗೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ದೆಮ್ 3. ಸೊ ಇಂಟು 3 ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾ ಇದನ್ನ ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿದರೆ, 180 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 205 ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಈ ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. 300 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 188.6 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೈನಸ್ 205 ಮಾಡೋಣ. 6, ಇದು 13, ಇದು 9, ಇದು 3, ಮೈನಸ್ 393 ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಮೈನಸ್ 93 ಹತ್ತತ್ರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? See, you people, JJ, you understand this. You can write JE or whatever you want later on. Okay? You will get the PDFs. Don't worry. You will get the PDF. PDF sigutte. Don't worry. Yes. Got it, everyone? How did I come to this? I want the enthalpy of formation of ethyl alcohol ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ R ಇದೆ, 3 ಮೋಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೋತೀನಿ, half O2. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇರ್ ಈಸ್ ethyl alcohol on the left side. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೈನಸ್ 300 ಇದು ಪ್ಲಸ್ 300 ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದು. ಎಂಟೈರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು, ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಬೈ 3, ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ 94 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಯಾ. RCB ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್, ಮೈಂಡ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಡೋಂಟ್. ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಚೇಂಜ್ ಫಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 30 seconds ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಚೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್? ಮೈನಸ್ 2.5 ಇಂಟು 10⁻³ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ಲಸ್ 7.4 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ sign of delta G, but I have already given you. What is that? Delta H ಯಾವತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಯಾವತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾನು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಅಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ನೌ. ಫೋಕಸ್ ಫೋಕಸ್ ಫೋಕಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಯಸ್, ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಯಾವುದು ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್? A3B2. The solubility of sparingly soluble salt A3B2 is given. Okay, A3B2 is given. Molecular mass m gram per mole is given in water, is x gram per liter. Solubility gram per liter alli kottidare. The ratio of molar concentration of B-3 to the solubility product. Very beautiful problem. Ee tara problem barutte exam ge nodri. Solubility of sparingly soluble salt. Okay, let the solubility be S anta tagori. Solubility is nothing but what? Number of moles. Number of moles ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀರಿ? Mass by molecular mass. What is the mass given? X. What is the molecular mass? M. So this is your solubility. ಯಾವ ಸಾಲ್ಟು? A3B2 salt.
A3B2 ಸಾಲ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಆದರೆ 3A ಸಿಗುತ್ತೆ 2B ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ 6 ಮೈನಸ್ 6 ಚಾರ್ಜ್. ರೈಟ್. ಇಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ, ಇದು 3s ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 2s ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. 3s is raised to 3, 2s is raised to 2. 3s is how much? 27s cube. ಇದು 4s square ಅಂದ್ರೆ 108 s raised to 5. So what is your solubility product? 108 s raised to 5. What is s? X by m raised to 5. X by m raised to 5. This is your solubility product. Question in ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ratio of molar concentration of B minus 3. What is molar concentration of B minus 3? 2s. Molar concentration of B minus 3 is 2s. So what is that? Sorry, 2s square. What is 2s square? 4s square. What is that? S? X by m square. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4x square m square. This is your B minus 3. Question ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Ratio of molar concentration B minus 3 to the solubility product. ಇದು divided by ಇದು. B minus 3 to the solubility product. Okay. B minus 3 to KSP. What is B minus 3? 4x square upon m square. KSP 108. Molar concentration of B minus 3 to the solubility product of the salt. 108 into x square, sorry, x raised to 5, m raised to 5. So how do you, where do you cancel it off? Any space there? Yeah. So this should be 1 upon 108. Idu 4x square upon m square. Idu ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? m raised to 5 upon x raised to 5. X raised to 5. 1 upon 108, 4x square upon m square, m raised to 5 upon x raised to 5. So x raised to 2 ಹೋಗಿ x raised to 3 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. m raised to 2 ಹೋಗಿ m raised to 3 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. 4 upon 108, 4 upon 108, 4 upon 108 m square, sorry, m cube upon x cube ಬರುತ್ತಾ? We are not having it. Any error in the calculations? We have 3s cube, 27s cube. This is right, 1 by 1. 4 square, 4s square, 27 into 4, 108 s raised to 5. This is our KSP. Till KSP, I'll keep it. Rest of the calculation, let us see. Okay, right. If this is 108 s raised to 5, ratio of molar concentration of B minus 3. So molar concentration of B minus 3 is, that is 2s square, that is 4s square. So your KSP should be 4s square divided by, sorry, KSP B3 minus 2 into s by 108 s raised to 5. So 2 ones are 254s are s. If s is gone, s raised to 4, 1 upon 54 s raised to 4. Okay, what is your s4? Your s is x upon m. x4 upon m4, m4 upon x4. Yes. Students, KSP antu banta? Pay attention, I am going to tell you once again. Solubility is what? Number of moles. Number of moles is what? Mass by molecular mass. What is mass given? X gram. What is molecular mass? M. So solubility is x by m. A3B2 is the salt. A3B2, 3A plus 2, 2B minus 3. If 1 mole is gone, 3 moles are formed, 2 moles are formed. If S mole is formed, 3S and 2S. KSP is 3s raised to 3, 2s raised to 2. Total ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 108 s raised to 5. What is this? Solubility product. Question ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Ratio of molar concentration of B minus 3. B minus 3
molar concentration is how much? 2s. molar concentration square ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು molar concentration ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2s ತಗೋಬೇಕು. So 2s upon 108 s raised to 5 ಅಂದ್ರೆ we are going to have, b minus 3. Only b minus 3 would be yes. 2 into b minus 3 would be 2s. Molar concentration of b minus 3 is yes. So s upon 108 s raised to 5 upon cancellation 1 upon 54 s raised to 4. What is s? x by 4, x by m. x4 by m4 andre m4 upon x4. m4 upon x4 is 1 upon 54 m4 upon x4. Our answer would be D. Is that clear? Understood? Understood, students? Got it? Yeah. Please stop that nonsense over there. pKa of weak acid. This is the last year question ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. Similar type, same type ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. pKa of the weak acid and pKa of the weak base. Weak acid, weak base. Okay, pKa of the weak acid 3.2. pKb of the weak base 3.4. The pH of their salt. How salt idu? Salt of weak acid and weak base. Salt of weak acid and weak base formula ಏನು? pH is equal to 7 plus half of pKa minus half of pKb. ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. You can remember this. Okay, now pH is equal to 7 plus half of pKa. What is pKa? 3.2 minus half of pKb. What is pKb? 3.4. So 7, half of 3.2, 1.6. Half of 3.4, 1.7. 7. 1.6 minus 1.7 is minus 0.1. Andre 6.9 should be your answer. Anything closer? Yes. A is our answer. Understand this. Yes, Mantesh Konda. Which one you want me to explain you? Question number 13 you want me to repeat? 14 you have understood? 13 I will repeat. 13 I am repeating. Everybody pay attention. Pay attention, pay attention, pay attention. The solubility of the sparingly soluble salt A3B2 ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is the solubility. ಇದು molecular mass. Okay, so how do you get the solubility in the number of moles form? Solubility is nothing but number of mole. Number of moles form ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನಿಮ್ಮದು? ಮಾಸ್ ಅಪಾನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು x, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಬಂದಿರೋದು m. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ x by m. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಾಲ್ಟು A3B2. A3B2 ಅಯೋನೈಸ್ ಆದರೆ 3A plus 2 2B minus 3. ಎವ್ರಿ 1 mole ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಇದು 3 ಮೋಲು, ಇದು S ಮೋಲ್. ಈಗ S ಮೋಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆದರೆ ಇದು 3S ಮೋಲ್ಸು, ಇದು 2S ಮೋಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. 3S ಕ್ಯೂಬ್ 2S ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ B minus 3. molar concentration of what is B minus 3 molar concentration? 2S. 2S square ಬೇಡ ನಮಗೆ, 2S square ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲು. ಓಕೆ, molar concentration square ಮಾಡಿದ್ವಿ. molar concentration is 2S. 2S upon 108 S raised to 5 ಮಾಡ್ರಿ. So you will get ಒಂದು S raised to 5 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು S ಹೋದರೆ S4 ಉಳಿತು. So 2 upon 108 is 1 upon 54. 1 upon 54 S raised to 4 ಅಂದರೆ S raised to 4 is S raised to 4 is x4 upon m4. ಮೇಲ್ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ m4 upon x4. So this is your final answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Megha, nobody cares. You people have absolutely no shame left with you.
This shows your culture. You are representing your culture, how you are brought up, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಿ, ಯಾವ ಥರ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. unnecessarily you want to disturb me as well as the other students. Got it? Equilibrium chapter nalliro question idu. Ille nodri, MnO4 minus is a good oxidizing agent in different medium. Changing MnO4 minus to Mn plus 2, MnO4 minus, same MnO4 minus, MnO4 minus, MnO4 minus. In the Mn plus 2, MnO4 minus ninda MnO4 minus 2, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ MnO4 ನಲ್ಲಿ, MnO4 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ Mn ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ +7. ಇಲ್ಲಿ +2, +7 to +2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 5. +7 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸೋ -8, +8 -2 6 ಬರುತ್ತೆ. +7 to 6 ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ +4, +7 to +4 ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 3. ಇಲ್ಲಿ 2Mn -6 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ +6, 6 divided by 2 3, +7 to +3 ಅಂದರೆ 4. 5134 is your answer. 5134 is the difference. Option C. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? No. Block, I cannot block them. They have crossed that limit. Okay. Block is the final answer, final weapon I have. Okay, but you have crossed, the shamelessness has gone to the peak. Next, in the reaction I2 plus 2S2O3 minus 2I minus, equivalent weight of iodine will be. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ equivalent mass is molecular mass by n factor. Molecular mass by n factor. What is n factor? Number of electrons flowing. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, I2 ಇದು 0 ಇದೆ, ಇದು 2I ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 2I ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು -1 -2, 0ದಿಂದ -2 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ equivalent mass would be half of the molecular mass or m/2, half of the molecular weight ಅಥವಾ m/2. Is that clear? Your answer shall be first one. See, this is your status. 2.86 have written correct. And you are doing this nonsense here. Okay. Understood everybody? Is this 1/4 baralla? Molecular mass divided by number of electrons flowing. Molecular mass is m. Number of electrons flowing is 2. Sir, I have no hopes left in chemistry. Fantastic. Veena, I am talking loudly, as much as loudly as possible today. Don't know what is happening. But whatever is there, it is there. Please arrange the headphones and take care of it. Order of increasing the stability of the following carbon ion. Carbon ion do stability kelta iddare. Okay, carbon ion stability. So which is, carbon ion is what? Electron density ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಯಾನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. Is that clear? So CH2 is attached to benzene, where carbon is sp2 hybridized, it will be withdrawing those electrons. Whereas illella kade enidawa alkyl groups, all alkyl groups are electron donating. Ella donate ಮಾಡುವಾಗ ಇದೊಂದೇ withdraw ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. This is going to stabilize the carbon ion to the larger extent. Fourth is most stable in how many options? Fourth is most stable in 3 options. Now coming to, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ +I, you should know that +I decreases the stability of carbon ion.
Plus I effect is less, plus I is more, plus I is still more. Plus I is highest here. So 1 is the least. Fourth one highest to 1 is the least. In which option? C option. Is that clear? Understood that, everybody? Understood that? Soumya, so sorry if that sound is low, but this is what it is. This is whatever is there, this much is there today. I've tried with all the method that is possible, but this is what is the sound. Okay. Got it, everyone? Can we go to the next question? Which of the following is not a resonance structure of others? Which is not the resonance structure of others? Can you see here? If these electrons come here, these will go here. If this electron come here, illi double bond bantu, ee electron ille bandre illi negative charge bantu. These two are resonance. If these electron come here, these will go here. This structure bar. Idu ille bandre illi double bond agutte. Idu ille bandre illi negative charge barutte. Idu resonance structure. But idarinda illi electron barabeku. But here we are getting electron. Is that clear? So here we are not going to get electron from any of these three. So this is not the resonance structure. So number option yaudu? D. This is not the resonance structure. So therefore this is the right answer. Understood? Is that clear, everybody? Yes. Products obtained in this reaction are, ille nodri ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ reactant. We are having methyl group which is coming towards you, right? Illenide double bond ide. We are going to add what? Bromine in CCl4. So what will happen here? We are going to add bromine. We are going to add bromine here. Is that clear? So one bromine anti-addition agutte illi, right? If the bromine is here, right, so you are going to have the bromine would be here, and you are also going to get with the syn addition, if the bromine is here, you will also have the bromine to be here. So you can see these are the two isomers I am getting. So bromine is here and bromine is going away and bromine is coming. And here bromine is coming towards you. Are these two those mirror images? You have to mirror images the Allah, because bromine is coming, going away, bromine is coming. Here both the bromines are coming towards you. You have to mirror images the Allah. You have to isomers but not mirror images. If they are not mirror images and non-superimposable on each other, you know, distereomers. Is that clear? Distereomers. Understood, everybody? Is that clear, everyone? Artha aita, students? 16 question repeat madbeka. Are you sure? So easy. Iodine is 0 here. Iodine 2I minus. 2I minus andre 1I minus is 1 electron, 2I minus is 2 electron. 0 to 2 electrons are exchanged. That is what is molecular mass by n factor. If 2 electrons are gained, n is 2, m by 2. m by 2 andre half of the molecular weight. Half of the molecular weight is your answer, no? So simple. Next one, tell me. Assertion. KMnO4 is purple in color due to charge transfer. Howda? KMnO4 is purple in color due to charge transfer. That is correct. Reason. There is no electron present in a d orbital of the manganese in MnO4 minus. Howda? Is this correct? Yes. KMnO4 is purple in color due to charge transfer. That is right. But is it because there is no electron present in d orbital? Idu correcto,
ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇದು ರಾಂಗ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ both assertion and reason are true, but reason is not the right explanation of the assertion. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Right? Okay. Next. The product of the oxidation of I minus in MnO4 ions in alkaline medium. I minus, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, MnO4 minus in alkaline medium, we get iodate ion. The same I minus with the KMnO4 in acidic medium, we are going to get iodine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So in the alkaline medium, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ iodate ion, not iodine. Acidic medium ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ we are going to have iodine. Is that clear, everybody? Yes. CrO4 minus 2 changes to Cr2O7. CrO4 minus 2 changes to Cr2O7 minus 2. ಇದು yellow ಇತ್ತು, ಇದು dicentric complex orange ಆಯಿತು. In pH X and pH Y, the value of X and Y. CrO4 ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನು ಇನ್ ದ ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸೊ CrO4 ಇನ್ ದ ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು Cr2O7. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ pH ದೇರ್? ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ pH 7ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. Cr2O7 ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ more than 7, ಅಂದ್ರೆ more than 7, less than 7, more than 7. Acidic less than 7, basic more than 7. What is your answer? Option A. The blocking and all is okay, but you people are immature. Okay, there is certain amount of limit. You people are shameless to very large extent. Okay, right. In context of the lanthanoids, which of the following statement is not correct? Lanthanoids prakara yaudu correct alla. Okay, availability of 4f electrons results in the formation of the compounds in +4 state for all the members of the series. Ella members of the series of +4 ತೋರಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, all the members ಅಂತೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. There is a gradual decrease in the radii of the lanthanoids members. Yes, because that is what is lanthanoid contraction. All the members show +3. Yes, that is their general oxidation state. Because of similar properties, separation of the lanthanoid is not easy. Yes, that is a consequence of lanthanoid contraction. So ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Which of the following statement is not correct? Not correct ಯಾವುದು? Option A. Yes or no? Oxidation number of cobalt in this: K cobalt carbonyl 4. This is K plus and this is minus. Oxidation number of cobalt X ಅನ್ಕೋತೀನಿ. This is a neutral. 0 into 4 0, minus 1. So X is equal to how much, students? Minus 1. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Is that clear? Understood, everyone? Okay, fine. Which of the following is not a drawback of Werner's theory?
Werner's theory does not correlate electronic configuration. Electronic configuration ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. Not the drawback. ಅಂದ್ರೆ this is the drawback, correct. Does not explain, ಇದು drawback ಇದು. It does not explain electronic configuration. Does not explain anything about magnetic behavior. Yes, this is the drawback. Does not give any explanation for color. Yes, this is a drawback. Does not explain valency. No, it tells about primary and secondary valency. This is not the drawback. So not the drawback. Answer yavadu? Option A. Understood? IUPAC name of this? Oxalato, trioxalato, potassium trioxalato. Potassium tris ಬರೋದಿಲ್ಲ, potassium trioxalato, potassium tris ಬರೋದಿಲ್ಲ, potassium trioxalato, potassium trioxalato. Aluminate ಬರುತ್ತೆ, because it is negative complex ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, aluminate ಬರುತ್ತೆ, aluminum ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? potassium trioxalato, aluminum 3. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Understood everybody? Is that clear everyone? ಆಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 26 ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, in which of the following pairs both the complexes show optical isomerism? Both the complexes, cis platinum ethylene diamine Cl2, CO NO3 thrice NH3 thrice. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದು? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದು? ಫೇಶಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೆರಿಡಿನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಎರಡೂ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದರೆ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. NiCl2Br2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. COEN ಥ್ರೈಸ್ COEN ಟ್ವೈಸ್ Cl2, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದು ಸಿಸ್ ಇದೆ. COEN thrice. This will show optical isomerism. What about COEN Cl2 cis? CO Cl Cl EN EN Cl and Cl on the same side, cis. So this will also show optical isomerism. This will also show optical isomerism. Both will show optical isomerism. What about this? Trans Cl and Cl on the opposite side, plane of symmetry ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ತೋರಿಸುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಎರಡು. ಬಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Guys, you are making the worst class of my life. I have never taught to such students. ಈ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. Very recently I have come into online, but basically my nature is very strict person. Okay, I respect my students and students also respect me. But this kind of language, you know, this is my 18th year of teaching. This is beyond my comprehension. People are limitless, shameless to a very large extent. I am not getting disturbed. The level of disturbance is gone. It is transition state is gone now. Okay. The worst. I am in the making of my worst class. The last 18 years. Among the following, which one has the highest crystal field stabilization energy? Crystal field stabilization energy depends on what? Strength of the ligand. S2 crystal field splitting energy ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. That depends on the strength of the ligand. Strength of the ligand depends on its position in the spectrochemical series. How do you identify the elements, the ligands in this one, the spectrochemical series? First ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? ಹಲೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ comes hydroxide. ಆಮೇಲೆ comes oxalate. ಆಮೇಲೆ ammonia. ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್, and then cyanide and carbonyl ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? cyanide ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ OH ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ CN. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ಯಾನೈಡ್ದು. ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ C. Is that clear, students? Yeah. Those who are learning, good. Those who are not learning, fantastic. The letter D in the D-glucose. Letter D in the D-glucose tells you what? D is only telling you, D and L is got nothing to do with the optical activity. It is not about the direction of rotation. Is that clear? It is only telling you about last but one carbon yav side OH attach agirutte. If the OH is on the right side of the last but one carbon, you are going to have D, otherwise L. So therefore it is going to tell you about what? The letter D is going to tell you about dextrorotatory? No, it is only going to tell you about the configuration of the last but one carbon atom. Yes or no? Not mode of synthesis, not diamagnetic. It is only going to tell you about the configuration of last but one carbon atom. Right? Next. In the intermediate pH values about 6, amino acid behaves like a dipolar ion or a Zwitter ion. pH 6 iddaga amino acid behaves like a dipolar ion. On decreasing and increasing the pH value, amino acid ಏನಾಗುತ್ತೆ? On decreasing the pH value, amino acid becomes acidic. On increasing the pH, amino acid becomes basic. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ B. Yes or no? Is that clear? Next. In both DNA and RNA, heterocyclic base and phosphate ester linkages are at. In both DNA and RNA, I've told you, ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು nitrogenous base ಇದೆ, and then you have phosphoric acid, and then you have sugar. Yes or no? Sugar is attached to which position? Carbon number 1. Yes or no? And carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5. In both DNA and RNA, heterocyclic base and phosphate ester, they are linked at carbon number 1 and carbon number 5. Carbon number 1 and carbon number 5 respectively. Yes or no? Yes. Find out the correct option among the following statements. In reducing sugar, aldehyde and ketonic group are free bonded. Reducing sugar, for example, ನೀವು maltose ಮತ್ತೆ lactose ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, right? If they are reducing, is the aldehyde as well as ketonic group freely available? No, they are involved in glycosidic linkage. So therefore they are not freely there. Maltose and lactose are the non-reducing? No, they are reducing. Why maltose and lactose are reducing? Because ಅಲ್ಲಿ aldehyde group open irutte. It is available for the reduction purpose. Yes or no? Fehling solution and tolerance reagent are non-reducing sugar. First of all, they are oxidizing. Non-reducing ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. All monosaccharides, whether aldose like glucose ಇರಬಹುದು, ketose like fructose ಇರಬಹುದು, they are always going to be reducing. ಯಾಕಂದ್ರೆ aldehyde as well as ketonic group is available for reduction. So ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? Option D. They have asked for correct one. So your option D is right. Understood? Acetamide. What is acetamide? CH3CONH2. ಇದನ್ನ ನೀವು P2O5, phosphorus pentoxide is a dehydrating agent. If you take with that, so what are you going to get? You are going to get water eliminate ಮಾಡಿದ್ರೆ you are going to get cyanide. Cyanide ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? 4 hydrogen ಅಂದ್ರೆ reduction ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Cyanide upon reduction would give you what? CH3CH2 NH2. Cyanide upon reduction would give what? CH3CH2 NH2. So what is your B? Your B is option B. CH3CH2 NH2. Understood?
Next, which one is most volatile? Most volatile idenidu CN twice. This doesn't exist in the first place. Idu tertiary amine. NH idre secondary amine. Idu alcohol. Most volatile antandre ಇದನ್ನ CN ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸ್ಯಾನೈಡ್. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಟರ್ಷರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ association between the molecules would be less. Yavaga association between the molecules is less, molecule exists independently and it evaporates. So therefore that would be called as what? Most volatile. Imma answer B agutte. The following reaction is known by the name. Yen madidar nodri ಇಲ್ಲಿ. What have they done? Yes, what have they done? Yes. Yes, please. This is aniline. What is this? C6H5COCl. What is this? Benzoyl chloride. Benzoyl chloride. So what have they done here? ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ NH2 ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ one of the hydrogen atom, there is NH2 there, one of the hydrogen atom combines with Cl. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಜಾಯಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಾಯಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಬೆಂಜಾಯಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ is here, right? When you are introducing a benzoyl group into a compound containing, when you introduce a benzoyl group into a compound containing acidic hydrogen, what is that reaction called as? That is called as Scotton-Bowman reaction. Very important reaction. The same reaction can be done with phenol as well. Same reaction can be done with phenol as well. Benzoylation, Friedel-Crafts reaction alla, Friedel-Crafts alli alkylation ಮಾಡ್ತೀರಿ. Is that clear? That's what we call as Scotton-Bowman reaction. Benzoylation of phenol ಇರಬಹುದು, benzoylation of aniline ಇರಬಹುದು. Got it? Yes. Next, a mixture of hydrogen and helium contains 3 moles of hydrogen. Number of moles of hydrogen is 3. Number of moles of helium is 10. What is the molality of hydrogen? Molality of hydrogen ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What is the molality of hydrogen? Number of moles of hydrogen divided by mass of the solvent in kg. Yes or no? Right. So since they have, okay, there is one more direct formula I would like to give you, even though you people are not listening, but still my duty is to give you that formula, right? So number of moles of hydrogen in the mole fraction of hydrogen tegiri. What is mole fraction of hydrogen? Number of moles of hydrogen by total number. Mole fraction of helium, number of moles of helium divided by total number. Okay, what is molality formula? Molality formula is 1000 number of mole fraction of solute divided by 1000 x2 upon molecular mass of the solvent into mole fraction of the solvent. This is the direct formula you have. Mole fraction kottu molality kelidre, this is the direct formula you are having it. So 1000 into what is the solute here? Yavadu kadime ide ade solute. So solute yavadu? Hydrogen. ಎಷ್ಟು? 3/13. Molecular mass of solvent. Solvent ಯಾವುದು? ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು? ಹೀಲಿಯಂ. ಹೀಲಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 4. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಎಷ್ಟಿದೆ? 10/13. 10/13. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ 1000 into 3/13 into 1/4. ಇದು 13/10. 13 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 10 ಇಲ್ಲಿ 100 ಉಳಿತು. 100 into 3 300. 300 upon 4 ಎಷ್ಟು? 75. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 75. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 75. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್?
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ 2 ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್. Yes, that's right. Mixture of hydrogen and helium. Mixture of hydrogen and helium ಅಲ್ಲಿ 3 moles of hydrogen. 3 moles of hydrogen ಇದೆ, 10 moles of helium ಇದೆ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Find the molality of hydrogen. Molality of hydrogen. So number of moles of hydrogen, number of moles of helium ನಿಂದ mole fraction ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ mole fraction ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು molality ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ this is the formula. 1000 into mole fraction of solute, molecular mass of solvent into mole fraction of solvent. 1000 mole fraction of solute. ಯಾವುದು solute ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದು solute. ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಎಷ್ಟು? 3/13. 3/13. molecular mass of solvent. solvent ಯಾವುದು? ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಯಾವುದು? helium. helium atomic mass 4. mole fraction of solvent ಯಾವುದು? ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು. helium. ಎಷ್ಟು? 10/13. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ, you will get the answer. Got it? Yes. Fishes feel uncomfortable in warm water. Is that clear? Solubility. Solubility of gas is inversely proportional to temperature. Water warm iddare, you cannot see the gas soluble in that. Yes or no? If the water is warm, since temperature is high, solubility would be less. Oxygen would be less. So water nalli oxygen kadame irodrinda, low solubility irodrinda, therefore fishes are not comfortable in warm water. Your option is C. Which of the following is not the characteristic of ideal solution? Ideal solution andre enri? Enthalpy upon mixing, change in volume upon mixing is 0. Change in enthalpy upon mixing is 0. Entropy ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. What do you mean by entropy? Entropy ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. What do you mean by entropy? Randomness ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Randomness ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. Is that clear? Got it? Right. Elevation in the boiling point. Elevation nodri illi. Elevation in the boiling point ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಎಷ್ಟು? 2. Find the depression in the freezing point. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆ ಬಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೊದಲು ಎಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬಿ ಇಂಟು ಎಮ್, ವೇರ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಬೈ ಕೆ ಬಿ. What is delta TB students? 2. What is KB? KB is 0.52. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? KF into M. What is KF given? 1.86. What is molality? 2 upon 0.52. Is it not? So 0.51 are almost 4s are. 4, 6, 24, 2, 4, 8, 32, 34, 3, 4, 1, 4, 7. 7.44. Anything closer? Yes. Option B. Understood students? ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಟು ಓನ್ಲಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕೆ ಬಿ ಕೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. Got it? Got this everyone? Is that clear? Yes. What to reply you? If you people behave like students, I can reply somebody. You people are behaving like hooligans and you are proud of that.
You are proud of behaving like a hooligans. Then what to do? You are not even, ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನಾನೂ ಇಲ್ಲ how badly you are behaving ಅಂತ. And you are not even able to, and you are enjoying it. You are feeling, wow, we are doing so much mischief and sir is not telling anything. So you are feeling wow about yourself. Andre, that is, you have crossed all the levels of shamelessness. Yes. If you ask me any doubt, I will reply. Nonsensical things, no. Okay? Right. Got it, students? Delta TB ಕೊಟ್ಟು delta TF ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So first of all, delta TF calculate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ KF into M ಬೇಕು. First calculate that M and then you can calculate it automatically. One step. Correct expression for want of factor in case of dissociation of Al to SO4 thrice. Want of factor under I. Dissociation. Degree of dissociation is given by I minus 1 upon N minus 1. Okay. Namage, what is the value of N here? How many particles are produced from aluminum sulfate? 2 aluminum, 3 sulfate andre 5. 5 minus 1, 4. Is it not? So, what would be my I here? 4 ikade baratte. So, I can write it like 4 alpha I minus 1, or I is equal to 1 plus 4 alpha. I is equal to 1 plus 4 alpha. Your option is C. 38, please repeat. Delta TB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ TF ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ TF ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? KF ಮತ್ತೆ M ಬೇಕು. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? KF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, M ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. M ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. M ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡೆಲ್ಟಾ TB ಇಂದ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೆಲ್ಟಾ TB ಈಕ್ವಲ್ ಟು KB ಇಂಟು M. ವಾಟ್ ಈಸ್ M? ಡೆಲ್ಟಾ TB ಬೈ KB. ಡೆಲ್ಟಾ TB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಎಸ್. KB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಎಸ್. M ಬಂತಾ? ಎಸ್. M ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, KF ತಗೋರಿ, ಡೆಲ್ಟಾ TF ಬರುತ್ತೆ. Got it? Is that clear, students? Understood? Everybody understood? Okay, fine. This is also done. Two half cells have a reduction potential. ಎರಡು half cells ಇದೆ. ಇದೊಂದು reduction potential, ಇದೊಂದು reduction potential. A galvanic cell is made of these two half cells. Which of the following is correct? ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು half cell ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಇದು ಆನೋಡ್. ಈಗ ಓದ್ರಿ. Electrode of the half cell potential minus 0.76 serves as cathode? No, anode. Electrode of the half cell potential minus 0.76 serves as anode? Yes. 2 is right. Electrode of the half cell potential minus 0.13 serves as anode? No, cathode. Electrode of the half cell potential minus 0.13 serves as cathode? Yes. So which are right? 2 and 4 are right. Where are the 2 and 4? In the option B. Value kadame idre, that is anode. Value jasti idre, that is cathode. Is that clear? Lesser the value, more is the ability to undergo oxidation. Understood? Delta TB ಕೇಳಿದ್ರೆ KB into M ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ. ಡೆಲ್ಟಾ TBನೇ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಕೊಟ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ TB ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಡೆಲ್ಟಾ TB ಕೊಟ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ TF ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಅದನ್ನೇ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಕೊಟ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ TB ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ TB ಮತ್ತೆ M ಬೇಕಲ್ಲ, M ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರೈಟ್? ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್. ಡೆಲ್ಟಾ TB ಈಕ್ವಲ್ ಟು KB ಇಂಟು M. M ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ KB ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. Yes. Assuming that hydrogen behaves like an ideal gas, what is the EMF of this cell? What is the EMF of this cell? All these values are given. P1 is 600 mm, P2 is 420 mm. Is that clear? Right. So what is the EMF of this cell? EMF of the cell is equal to standard EMF of the cell
minus 0.0591 divided by n. What is the n here? Hydrogen gas ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ n is equal to 2 ಅಂತ ತಗೋರಿ into log of what comes in the numerator. In the numerator you would be getting this, yes or no? So you would be getting P1 is how much? 600. What comes in the denominator? What comes in the denominator? The one which is on the right side. Yes to P2 is how much? 420. 0 and 0. Yes, so you are going to get 6 tens are 6 sevens are 7 ones are 7 0.7s are. Okay, now E0 of the cell andre eno? Cathode minus anode. Cathode is also hydrogen, anode is also hydrogen. Hydrogen is 0, 0 minus 0, 0. EMF of the cell minus 0.0591 upon 2 into log of 0.7. What is the log of 0.7? Log of 7 into 10 raised to minus 1 minus 0.0591 upon 2. What is log of 7? Log of 7 is 0.85 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Log of 10 raised to minus 1 minus 1 minus 0.0591 upon 2 ಇದು minus 0.15 ಬರುತ್ತೆ. minus into minus plus. So ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 0.0591 upon 2 into 0.15 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? This should come up to ಇದು 0.06 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 0.06 by 2 into 0.15. So you are going to get 0.03 into 0.15. So that should be 3 into 15 into 10 raised to minus 4. 45 into 10 raised to minus 4 andre 0.00 kind of 45. 0.0045 andre namma answer option C. Namma answer option C. Understood everybody? Everybody clear? Understood? Everybody understood? The standard EMF of the galvanic cell involving 2 moles of electrons. 2 moles of electron andre n is equal to 2. In its redox reaction is 0.52. Standard EMF of the cell ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.59 volt. Number of electrons change ಆಗಿರೋದು 2. Equilibrium constant ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Equilibrium constant ಕೇಳಿದರೆ your formula is log of Kc into n into E0 of the cell divided by 0.0591. So log of Kc is equal to n value 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. E0 of the cell is 0.59 divided by 0.0591. ಇದು 1 ಇದು 2. Yes, sorry, ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ. 1s are 10s are 2 into 10 20. Log of Kc is 20 andre Kc is anti-log of 20. Anti-log of 20 andre 10 raised to 20. 10 raised to 20 andre namma answer A. Is that clear everybody? Yes. Take 10 minutes break.
Okay, next one. 43. Use the following E0 for the electrode potentials. Calculate delta G0. You are given ಇವೆರಡು equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. MnO4 minus 8H plus. This is one equation. ಇದರದು E0. ಇದರ equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರದು E0. ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ E0 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಿಮಗೆ ಸೀರಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ 4 ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೀರಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇದೆ. MnO4 ವೇರ್ ಯು ವಾಂಟ್? The MnO4 you want it on the right side, but this is on the left side. So ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು E0 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, that E0 would be, the E0 of the cell would be, which is bigger here? This one, 1.61 minus 1.51. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0.1 is your E0 of this particular cell. ಅಂದ್ರೆ E0 of this particular cell reaction. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಡೆಲ್ಟಾ G0 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ E0 ಬಂತು, ಡೆಲ್ಟಾ G0 ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ G0? Minus NF E0. What is the value of N here? 5 into 4 plus 20, 5 into plus 3 15, plus 20 to 15 is 5. 5 is the difference, so N is 5. F is 96,500. E0 is 0.1. 0.1 andre 9650. So 505, 500, 55, 25, 56, 30, 32, 3, 59, 45, 48. So 48,250, that is joule. Kilojoule andre minus 48. Anything closer? Option C. Option C. Is that clear? Is that clear, everyone? Done? Yeah. The ion which has the lowest ionic mobility in aqueous solution. Aqueous solution alli lowest mobility of the ion. Lowest mobility antandre the speed with which it moves. Lowest speed with which it moves yaudu? Right? So here these are all group 1 ions. Yes or no? As you come down, what happens to the size? Size increase ಆಗುತ್ತೆ. So least size ಇರೋದು ಯಾವುದು? Lithium. So ಜಾಸ್ತಿ charge density ಇರುತ್ತೆ. So that will have high hydration. Smaller size, great charge density, high amount of hydration. Andre it will be covered with large amount of water molecule. Because it is covered with large amount of water molecule, its movement would be less. So least mobility because of high hydration. Answer is option A. Understood? Yes. Next. For the following reaction, which one following is not affected by addition of catalyst? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ catalyst ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೀಚ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಟರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. It has nothing to do with spontaneity. Is that clear? Right. Consider the following with respect to zero order. Zero order nalli nodri students, half life is directly proportional to initial concentration. Half life matte initial concentration madhya relation very 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 important. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಗೆ? ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್. ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ಗೆ n is equal to 0 ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, n is equal to 0 ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ a raised to -1 ಅನ್ಕೋ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇದು ರೈಟ್. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂದರೆ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು?
A upon 2k. Time for 100% ಎಷ್ಟು A upon k. ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Time for 100% is 2 times half life period. So that is also right. Concentration of the reactant decreases linearly with the time. Concentration of the reactant to time. As the time progresses, reaction adange concentration of the reactant decrease agutte. It may be independent of the rate, but reactant consume aagta iruttalla. So as the time progresses, as reaction takes place, reactant kadame aagtane irutte. So therefore all the three are correct. So your answer is option D. Is that clear? Understood everybody? Understood everyone? Not C. It is option D. Block Nagaraj. No. I will not block anybody. I have left you all free. You are unfit to be even blocked also. Okay? Yes, next. A first order reaction is 50% completed. Not really. 50% completed antandre half life period. Esto 1.26 into 10 raised to 14 seconds. How much time would it take for 100% completion? Time for 100% completion ಎಷ್ಟು? ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಇದು? ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 100%. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಗಿದು? 0 ಆರ್ಡರ್ಗಿದು. ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 100% ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಕೆ ಅಪಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? 2.303 by k into log of R0 upon RT ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೋ? ರೈಟ್. 100% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ k ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ R0 ಅಂತೂ R0 ಇರುತ್ತೆ. RT ರಿಮೈನಿಂಗ್ 100% ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ? 0. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೈ 0 ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. 0 ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ A ಅಪಾನ್ K. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 100% time is infinity. Understood? Is that clear? Is that clear everyone? Yes. Next. For the decomposition of N2O5, it is given that E reaction ge energy of activation istu. ಇದನ್ನೇ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಇಷ್ಟು. ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟು. ನೀವು ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EA dash. Is that clear? Right. 2N2O5 ಇದ್ದದ್ದು N2O5 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲಿ, ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್, ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ BR in this compound can be classified as, ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ BR, CH3 CH double bond CH CBr CH3 CH3. ಎಲ್ಲಿದೆ BR? ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್? sp3. sp3 ಕಾರ್ಬನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು sp2 ಏನಂತಾರ? ಅಲೈಲ್. ಏನಂತಾರ? ಅಲೈಲ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ಅಲೈಲ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Is that clear? Not vinyl. Vinyl ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಬಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ, ಡಬಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sp3 ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಲೈಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ SN2. SN2ದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? SN2 ದಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಲೀಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್? ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್,
ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೋಮೀನು ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಡಿ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್? ಬಿ ಆಪ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Got it? Yes. Which of the following combination is correctly matched? C. Attached to hydrogen, deuterium, carbon. Idu primary carbon. Primary andre it undergoes SN2. SN2 andre it undergoes Walden inversion. This is correct. B. Primary carbon SN1 andre wrong. This is tertiary carbon SN1 is correct. But ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷರಿ SN1 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್. ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ, SN1 ದಲ್ಲಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಆರ್ ಎರಡು 50-50 ಆಗುತ್ತೋ, ಏನು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ? If you find some time, stop the nonsense and answer me. SN1 ದಲ್ಲಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ರೆಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 50-50 ರೆಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ? (50-50) is wrong. 50-50 is wrong. ಓಕೆ, SN1 ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಗಾನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದರೆ when the nucleophile comes from behind, inversion ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 50-50 ಅಲ್ಲ, there is more inversion, less retention. ಆಯ್ತಾ? more inversion, less retention. ಯಾಕೆ more inversion? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬೌಟ್ 60-70% ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 30-40% ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿನೈಲ್ ಕಾರ್ಬಿನಾಲ್ is vinyl carbinol. What is a vinyl? Retention more illa, inversion more, inversion more, inversion more. Vinyl is what? Carbon carbon double bond is vinyl. Carbinol andra, carbinol is what? ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬಿನಾಲ್. ಇದು ವಿನೈಲ್, ಇದು ಕಾರ್ಬಿನಾಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ವಿನೈಲು ಕಾರ್ಬಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲ. ವಿನೈಲ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ OH ಇರಬೇಕು. ಇದು ವಿನೈಲ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ OH. ಇದು ಕಾರ್ಬಿನಾಲ್, ಇದು ವಿನೈಲ್. ವಿನೈಲ್ ಕಾರ್ಬಿನಾಲ್. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Understood everybody? Next, in the given reaction, excess of HI ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಒಬ್ರು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, HI ಅನ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ I ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ I ಮೈನಸ್ ಆಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ H+ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ? C6H5OH ಸಿಕ್ತು, ಪ್ಲಸ್ CH3CH2I ಸಿಕ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ HI ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ HI ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ ಇದೆ. ಫಿನಾಲಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ
ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಐ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಐ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ C6H5I ಪ್ಲಸ್ CH3CH2I ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು C6H5OH ಇದೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? C6H5OH ಇದೆ. ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ OH cannot be easily protonated. Is that clear? So therefore ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿನಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಟೋನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು I ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. Is that clear? Okay, fine. So now your answer is what? C6H5OH and ethyl iodide. C6H5OH and ethyl iodide. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Which of the following reaction are correctly matched? Tertiary butyl alcohol, tertiary butyl carbocation ಇರೋದ್ರಿಂದ SN1 matched well. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು there is secondary ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ SN1. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆ. ಎಚ್ ಐ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ I ಮೈನಸ್ ವುಡ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. SN2 ಬರಬೇಕು, SN1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ರಾಂಗ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in Riemann-Tiemann reaction molecular weight of phenol is increased by. Riemann-Tiemann reaction ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ತಗೋತೀರಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? CHO ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ ಬದಲಿ CHO ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಬದಲಿ CHO ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 12, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 16. ಟೋಟಲ್ ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 28 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಚ್ ಇದ್ದದ್ದು CHO ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? C is 12, oxygen is 16. Total it is increased by 28. Molecular mass is increased by 28. Is that clear? Next, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, epoxides with the CH3MgCl. CH3 is minus. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, this bond I will break and give minus here because methyl carbon ion ಆದಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ by SN2 mechanism. So what do you get? I'll start writing from here. ಏನು? CH3 CH2 O ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, that will attract this Mg. So OMgCl ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. CH2 ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ CH ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ CH ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? CH2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ CH2ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ CH3 ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನ ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ CH3 CHOH CH2 CH3. I am going to get 2 butanol. Where am I getting 2 butanol? Final product is option B. Is that clear? Understood everyone? Why did I attack this CH3 E bond break ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ? E bond break ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ here it is secondary, here it is primary. Addition of CH3 as a nucleophile takes place through SN2 mechanism. CH3 ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, CH3 ಇಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ CH2 ಆದ ಕೂಡಲೇ CH3 ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ 2 ಬ್ಯೂಟನಾಲ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ ಹೈಡ್ರೋಜನು? O ಮೈನಸ್ಗೆ MgCl ಬಂತು. ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ H ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ OH ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ OH ಬಂತಲ್ಲ. So your answer is option B. Next, the increasing order of the rate of HCN addition to this HCHO ಆಮೇಲೆ CH3COCH3 ಆಮೇಲೆ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ COCH3 ಆಮೇಲೆ ಫಿನೈಲ್ COCH ಫಿನೈಲ್, ಇವು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ನಾವು HCN ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ CN ಮೈನಸ್.
CN minus E carbonyl ಗ್ರೂಪ್ಗೆ E carbonyl ಗ್ರೂಪ್ಗೆ E carbonyl ಗ್ರೂಪ್ಗೆ E carbonyl ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾನೈಡ್ ಈಸಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಫಿನೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಥೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಫಿನೈಲ್ ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 4 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 1 2 3 4 ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ got it everyone is that clear your option is A is that clear everybody right ille nodri students yav reaction idu which reaction is this I am having this particular compound doubly bonded ide illi OH ide ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಿಂಕ್ ಅಮಲ್ಗಮ್ ಇನ್ HCl ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗಿ ಮಿಥಿಲೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ CH3 ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗಿ ಮಿಥಿಲೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ OH ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆ OH ಅದರದ್ದು ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತೂ CH2 CH3 ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಾಟರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ Cl ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ understood everyone got it very good example where carbonyl group is not only reduced to methylene group ಇಲ್ಲಿ acidic medium ಇರೋದ್ರಿಂದ acidic medium ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ OH ಇದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ where it gets protonated as a water molecule eliminate ಆದ ಕೂಡಲೇ it becomes a carbocation ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Cl ಬರುತ್ತೆ as a nucleophile so I am going to get Cl there and I would get A not directly C ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ OH ಆಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ Cl ಬರುತ್ತೆ understood everyone yes which is the correct order of acidity from the weakest to strongest out of all the 4 weakest to strongest acid carboxylic acid is strongest alwa second one is the strongest second one is strongest in how many option 3 option after that ಇಲ್ಲಿ alcohol ಇದೆ alcohol ಮತ್ತೆ ಫಿನಾಲ್ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ is the strongest ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಥರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಥರ್ಡ್ ಬರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇವೆರಡು ಆಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ alcohol and CF3CH2OH so in case of benzyl alcohol we are going to have the carbon which is sp2 hybridized that is there which can pull the electrons through resonance effect is it not right so here if it gives the H plus it is going to become a CH2O minus agutte whereas here it is only pulling it through the inductive effect yes or no so our answer would be what so 4 highest is what highest is the second one next highest bandu phenol barutte ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೆನ್ಸೈಲ್ alcohol then comes what CF3CH2OH CF3CH2OH is first one is that clear so our answer would be 2 greater than 3 then 4 and then 1 2 greater than 3 then 4 2 greater than 3 then 4 then 1 your option would be C yes is that clear the last one NH2 ಇದೆ NaNH2 diazotization reaction ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ that is correct N2Cl diazotized ಇದು ಗ್ಯಾಟ್ರಮನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಸ್ CuCN ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಟ್ರಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಪೌಡರ್ ಇರುತ್ತೆ so therefore this is wrong CHCl3 in KOH and NH2 ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ
NH2 in chloroform कार्बाइलामाइन साइनाइड आगत्ता यस N2Cl ಜೊತೆ tetrafluoroborate Ball's Schiemann reaction ಆಗಿ fluorination ಆಗುತ್ತಾ yes so here you are going to get fluorobenzene here you are going to get isocyanide here you are going to get diazotization reaction N2 plus Cl minus here you are going to get cyanide but not Gatman's reaction therefore this is not the right answer option C. Is that clear? So I'm done with all the 60 students. All the 60 is done. Thank you for your cooperation. Yes. Bye everyone. All the best for your exams. Okay. Exam ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 27 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 27 ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ 27 ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ 2 ಮಾಡಿದೆನಲ್ಲ COEN ಥ್ರೈಸ್ COEN ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇನು ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇನು ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು 2 equal halves cannot divide this into 2 equal halves andre no plane of symmetry andre it shows optical isomerism ille nodri cis kottidare cis andre Cl is not on the opposite side they are on the same side illu kuda if you cannot divide this into 2 equal halves andre idu kuda optical isomerism torsutte option B also shows optical isomerism understood yes have any questions you can ask me genuine doubt idre ashta kelri sumne beda 50 question number 50 yes idu facial isomer idu facial as well as it can be meridional also question number 50 ಯಾವುದು SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ SN2 ವುಡ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ D ವುಡ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇರ್ ಯೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಈ BR ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲೀವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಪುಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ BR ಈಸಿಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದು ಎ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ Thank you so much sir for your support and teaching but you did not use this especially this question paper I've really taken good amount of trouble and I had done this question paper but ನೀವು ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ anyway I have taught all the questions 45 ಬೇಕಾ 45 here which one of the following is not affected by adding a catalyst add ಮಾಡಿದ್ರೆ forward reaction affect ಆಗುತ್ತೆ backward reaction affect ಆಗುತ್ತೆ time required to reach the equilibrium affect ಆಗುತ್ತೆ because if you use catalyst you may attain it slowly or you may attain it lately depending on the nature of the catalyst but spontaneity ಏನು change ಆಗಲ್ಲ non spontaneous ಇದ್ದದ್ದು spontaneous ಆಗಲ್ಲ yes or no yes next 24 I'll come one by one don't worry genuine doubts I am going to address not any nonsensical doubts oxidation number of cobalt idralli ಏನು difficult ಐತ್ರಪ್ಪ yes what is the difficulty in this
ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ K ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. K ಪ್ಲಸ್ CO4 ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 0, ಇದರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು. X is equal to -1. Oxidation number is -1. Yes or no? $57 ಆಯ್ತಲ್ಲ. $57. I want to add HCN to these 4. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಸ್ಯಾನೈಡ್ ಅಯಾನು. ಸ್ಯಾನೈಡ್ ಅಯಾನ್ ವುಡ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಯಾನೈಡ್ ವುಡ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೂಪ್. ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಹ್ಯೂಜ್, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. 59 ಗೀತಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ. 59 ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್? ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಫಿನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇದು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಫ್ಲೋರೋ ಇಥನಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್. Fourth one is the weakest, no? Benzyl alcohol, no, sorry here. 2, 3. Benzyl alcohol being weakest. Trifluoro, since there are 3 fluorine atoms here, it will withdraw the electrons easily and release the H plus. Okay, this was trifluoroethanol, that was benzyl alcohol. Benzyl alcohol, therefore, ಇಲ್ಲಿ 3 fluorine ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. This is right. Because there are 3 fluorine atoms here which will withdraw the electrons easily and release the H plus easily. 54. Which of the following reactions are incorrectly matched? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, HI ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, I ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಟರ್ಷರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಮೈನಸ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ SN1 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ SN1 ಆರ್ SN2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದರೆ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ we can add water with SN1 mechanism. Whereas here, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ SN1 ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ it has to go by SN2. Therefore, C is wrong. 58, 53. I am telling it second time. Nodri, I am having a benzyl group, ethyl group. Excess of HI, very important ನೋಡ್ರಿ. HI ದಿಂದ ನನಗೆ H plus I minus ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ವಿಲ್ I minus ಗೋ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? ಇದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ I minus ಗೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ SN2. I minus ಇಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ H plus ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿನಾಲ್ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ HI ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೊಂದು HI ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು I minus ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಫಿನಾಲ್. ಫಿನಾಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೋನೇಷನ್. ಪ್ರೊಟೋನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ರೊಟೋನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಔಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. I minus ನೀವಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ HI ಎಕ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. Even if it is in the excess of HI, your products are going to be only phenol and ethyl iodide, not benzyl iodide and not iodobenzene and ethyl iodide. $58 is done, no? 51, 21. Which of the following is not a resonance structure? ಇದರ ಯಾವುದು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಹಿಯರ್.
ಡಬಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಡಬಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಡಬಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಅದಲ್ಲಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದರ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್, ಇದರ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? 59 is done. How many times? 59 is done, done, done. Last one I'm going to take, and that is 41. This is going to be so easy. What is this? EMF of this cell is equal to E0 of the cell. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, P1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು. ಓಕೆ, E0 of the cell 0 ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ E0 of cathode minus an. ಕ್ಯಾಥೋಡು ಹೈಡ್ರೋಜನು, ಆ್ಯನೋಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. 0 minus 0 is 0. 0.059 1/2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 2 H ಪ್ಲಸ್ಸು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ n is equal to 2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ what should come in the numerator? The conditions of the anode. What should come in the denominator? The conditions of the cathode. So what is there in the numerator? P1. What is P1? 600 by 420. 600 upon 420 is 0.7. Simplify, you will get the answer. Is that clear? 51. So many times you are telling 51. What is there in 51? Last one. 51. I have told this, no? How many times, man? Here I am having primary carbon atom, no? One carbon is attached to only one carbon. Andre ಏನಿದು SN2 ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಡನ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಇದು SN2 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಶಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಬೈ SN1. SN1 ಆದರೆ ಓನ್ಲಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ರಿಟೆನ್ಷನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಷನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಇದೆ, ಟರ್ಷರಿ ಇದ್ರೆ SN1 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಇನ್ವರ್ಷನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಟೆನ್ಷನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಇದ್ದಾಗ SN1 ಅಲ್ಲ SN2 ಆಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಉಷಾ ಭಾಸ್ಕರ್. ಓಕೆ, one more last one. More last one. This is a reaction where acylation ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಜೋಯಿಲೇಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ NHH. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? C6H5COCl ಬೆಂಜೋಯಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್? HCl is eliminated in the presence of base. ಅವಾಗ ಬೆಂಜೋಯಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. C6H5NH CO C6H5 C6H5NH CO C6H5 ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಕಾಟನ್ ಬಾಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ NH2 ಇರೋ ಬದಲಿ ದ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ಫಿನಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಿನಾಲ್ ಜೊತೆನೂ ಬೆಂಜೋಯಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಟನ್ ಬಾಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ರೈಟ್. That's all. Got it, everybody? All your doubts cleared? You will get your notes by tomorrow. By tomorrow you will get a link. ಆ ಲಿಂಕ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, you will get the notes. PDF notes ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, everybody. Chalo. Bye, everyone. I wish you all a very, very, very best for your exam. Exam ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ದೇರಿ, ಓದಿದೇರಿ, all of you do it well. Just give your best. Okay. Bye, everyone. All the best.